Guys, so guys, can I have your attention? So, if anyone want to order anything, please you can reach out to the Cliff team. They'll get your directly order because in that time we collaborate chestunam we have specially menu for us, so that we can get little discount, I hope. Yeah, so that's it, and we'll start the event. So first, so every day we see different fight. See, మన డైలీ జీవితంలో మనం రకరకాల స్టోరీస్ చూస్తుంటాం కదా. త్రూ అవర్ జర్నీ we see different emotions, different people doing different things. So art, like photography, is a medium which helps us to express stories in a very beautiful way. So like that, with one such beautiful photographer, Bob Chaudhary. Bob Sanna, hi. Yeah, Bob Sanna is also one of my favorite photographers. So Bob's, I just want to have a few minutes about him. So Bob Sanna had nice. So Bob Sanna had nearly 75 plus national and international awards and 25 distinctions from 10 different countries within a 2 years of span. It's a very brave achievement. Yeah, and he also had his works has been published in different platforms in national and international places. So Bob Sanna was an architect by profession, but he left the job 11 years ago and IT architect, real estate full architect, IT architect. Yeah. So yeah, thank you so much, Anna, for inspiring us with your stories. Thank you. Sorry, architect kaadandi. I know real estate got a good business outside. Don't depend on me, please. Okay, before I start, I'm very much cautious about this mic, so please bear with me. I'm Bob. I'm a photographer. It's 11 years back I started with my camera, and Chandrasekhar Anna, who is sitting there, is one of our early mentors. And thank you, Anna, for joining us, and thanks a huge for giving a platform in bad days, and we can't forget that platform. And later, Pradeep, thanks for bringing a new platform for the youngsters here. Coming to me, as I said, art of storytelling. So I would like to express more through the medium of photography, as it's my passion for. Thank you. Okay, through the medium of photography. So that is more about me, which I can't express more with the words. Those were my distinctions, which I secured. Thank you, Murtana. Those were my distinctions, which I secured in 2 years of time, and presently I am serving as a Fuji Film Ambassador. That is a little about me. So let's get into the topic. Next time, please. So why telling a story? If you really check, we had abundant of stories in the world, right? In every languages or in all over the world, మనకు చాలా స్టోరీస్ ఉన్నాయి. చిన్నప్పుడు మనం మాటలు నేర్చుకున్నదే స్టోరీ, అనగానే ఒక రాజు దగ్గర నుంచో, లేకపోతే ఏడు చేపల కథ, or it can be a Bahubali, or recently any movie. We had abundant of stories, right? So మళ్ళీ మనం ఎందుకు కొత్త స్టోరీ చెప్పాలనుకుంటున్నాం? That was a question which is bothering me from a couple of weeks, like, why we are urging ourselves to tell a story. ఉన్న స్టోరీలు చదవడానికి మనకి ఈ జన్మ అయితే సరిపోదు. There were very beautiful stories in different languages maybe, or in different art forms. Like they may be from the painting, they may be from dance, they may be from the sculptures, or they may be in form of writings, or they may be also in the form of photographs done by the eminent photographers.
సో కొత్తగా మనకెందుకు చెప్పాలనిపిస్తుంది? సో ఐ ఆస్క్ యూ a simple question. I bought a camera. I went to a place. Just because I had a camera and going to a place, will that make a story? Or I'll say in the other way, layman language. Guys, if you can sit down. I speak like, I'll be deviating very easily, so that would be great if you can help me out. So, నేను లాస్ట్ బెంచ్ అనిపాను. నేను చక్కగా చదవాలి అందరిలాగా అనద్దు, దేర్ ఆర్ గుడ్ స్కాలర్స్ హియర్ మేబీ. నాకు చక్కగా చదవడమే రానప్పుడు నేను అసలు కథలే చదవాలి. నా క్లాస్లో ఇచ్చినాయి, నా బుక్లో ఇచ్చినాయి, నేను చదవనప్పుడు నేను రాసే కదా, నేను చెప్పే కదా మీరు చదవాలి, మీరు చూడాలి అనుకోవడం ఏంటిది? మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించింది అలా? So regularly I used to tell, like, every medium of art antene, what exactly is art? A medium of expression, right? ప్రతి మీడియంకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది, ఒక గ్రామర్ ఉంటుంది. Do you believe in that? So as I always say, I know it will be boring for you because we discussed this for a very long time. I always say with an example called Ramayana. రాముడు ఎలాంటి వాడు అంటే హౌ హీ లుక్స్ అన్నది ఒక బుక్లో ఒక చాప్టర్ రాయొచ్చు, ఒక బుక్ రాయొచ్చు. వన్స్ ఇట్స్ కమ్ టు పెన్ ఒక పర్టికులర్ ప్యాటర్న్లో గీసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఎన్ ఇమాజినరీ అండ్ దెర్ ఆర్ 2 బ్యూటిఫుల్ డాన్సర్స్ హియర్. మీరు రామాయణ అన్నప్పుడు ఒక బిల్లు ఇలా పట్టుకుని బిల్లు ఉండకపోయినా యూ షో అస్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఫార్మాట్, రైట్? ఫోటోగ్రఫీలో ఇట్స్ ఎన్ అదర్ వే. సో ప్రతి దానికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఉందని మీరు బిలీవ్ చేస్తారా? సో మెనీ పీపుల్ కన్ఫ్యూజ్. రామాయణ అంటే రాముడు ఎలా ఉంటాడు అని ఊహించుకొని సరిగ్గా చదవకుండా మన ఇల్యూషన్ నుంచి వచ్చిన రాముని క్రియేట్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ పోర్ట్రే మీ యాజ్ రామకి ఇంత పట్టు ఉంటుందా? డూ యూ బిలీవ్? మైట్ నాట్. సి దేర్ ఇస్ అ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ లైక్ హౌ హీ విల్ బి అనేది ముందు రాసి వాల్మీకి. ద రైటర్స్ హ్యావ్ presented it well. So మీకు అది తెలియకుండా, you haven't read the books or you haven't gone through other medium of art or any story, నువ్వు కొత్త స్టోరీ చెప్పడానికి ఎలా వస్తుంది? Am I making sense in it? So today I am trying to tell the stories through my pictures. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను. We have most of the photographers here చాలా ఫెస్టివల్స్ కవర్ చేసి ఉంటాం, రైట్? ఇట్స్ ఆర్ ఫస్ట్ లిస్ట్ పోయి ఫెస్టివల్స్ కవర్ చేయండి. వీ డోంట్ నో అబౌట్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద ఫెస్టివల్. మనం చదవడం కూడా చదవం. ఫోటో తీసినాక వచ్చినాక గూగుల్లో వెతుక్కుంటాం, రైట్? అది కూడా పూర్తిగా చదవం. వీ హ్యాడ్ అ వెరీ లిటిల్ అటెన్షన్, పేషెన్స్. 2 లైన్లు చదివేసి కంక్లూషన్కి వచ్చేస్తుంది. అవునా కదా? చేతులు ప్లీజ్. నా బ్యాచ్లో ఉన్న చేతులు. సో యాజ్ ఏ ఫోటోగ్రాఫర్ నేను సేమ్ ఫొటోస్ తీసి మీకు చూపిస్తే ఈజింట్ దట్ వెరీ బోరింగ్? ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ షూటింగ్ తాజ్మహల్ పిక్చర్ అందరు చూసి ఉంటారు కదా, చూడని వాళ్ళు బుక్స్లో అన్న చూసి ఉంటారు కదా. సో వాట్ మేక్స్ యువర్ పిక్చర్ టు బి సేలబుల్ అంటే మనకి కాదు, టు రీచ్ ద పీపుల్, వాట్ యువర్ మేకింగ్? And if the next question, answer will be like, from the photographer's different perspective. Is your perspective really worth of making others to see? How good you are with craft or what you are trying to say? See, we should make Bonallo. Okay, thank you. So Bonal, everyone are short because we are in Hyderabad. అందరం ఒకటే పిక్చర్స్ ఉంటే మరి తీసినప్పుడు అన్ని తీస్తాం. ఇన్ ద ప్రాసెస్ విల్ షూట్ మల్టిపుల్ పిక్చర్స్, బట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెజెంటేషన్ అట్లీస్ట్ విల్ పిక్ ద రైట్ పిక్చర్స్ విచ్ కన్వేస్ యువర్ ఐడియాలజీ టువర్డ్స్ ద పిక్చర్స్, రైట్? దట్ ఈస్ మెంట్ టు బి అన్ ఆర్టిస్ట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. లేకపోతే మనం కలర్ జెరాక్స్ మిషన్ అవుతాం. ఒప్పుకుంటారో ఒప్పుకోరా? వీ బాట్ కెమెరాస్, నాట్ ద జిరాక్స్ మిషన్స్, రైట్? సో యాజ్ ఎర్లీ ఐ సీన్ లైక్ I had 75 awards and no competitions. Not always I win,
but in the process I had 1,000 plus acceptances which I have. And 1,000 వచ్చినాయి అంటే ఎన్ని పోగొట్టుకుని కూడా మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ పిక్చర్స్. దాంట్లో నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు షో ద బెస్ట్ పాసిబుల్. ఆల్రెడీ అవార్డ్స్కి వెళ్ళిపోయింది, విన్ అయిన ఎగ్జిబిషన్స్కి వెళ్ళి, గుడ్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ మై సెల్ఫ్ బిఫోర్ యూ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనకి స్టేజ్ దొరకగానే వీ ట్రై టు గ్లోరిఫై అవర్ సెల్ఫ్, షోయింగ్ అవర్ పిక్చర్స్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్. బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇన్ అ రివర్స్ వే. I want to test myself whether my stories are being meaningful or sensible. Will you help me in understanding that? So be honest. Let's see how much my pictures are being saleable. Oppukuntara? Are you okay with me? Or you want to just see the pictures and leave? So next slide. So types of photographs. Can someone tell, like, how many types of photographs you know? Please, let's keep it interactive so that, sir, chittil vattukoni raavadu, sir, please. Yeah. Sir, Chandrasekhar, sir, if you can. No, types of photographs, please. Casual pictures. Casual. Snapshots. Another two more, please. Money. Portrait and Team photography. No. So, there are the genres of photography, if I'm not wrong. According to me, it's not written anywhere, but according to me, my picture, I had the privilege to use my own stories, right? The next slide, please. Good photographs and bad photographs. If it is well conveyed, then I call it as a good photograph. If it is not well conveyed, I call it as a bad photograph. అలాగే 35 marks pass marks ఉంటావు ఫోటోగ్రఫీ. Either it conveys or doesn't convey. Will you accept this? So now the test begins. Test నాకు, you are the judges here. So you will be saying, is it a good photograph or bad photograph? So I'm trying to make an approach like, why that picture, a picture story, what made me to shoot or what I'm trying to convey. So after that, you can tell me whether it's a good photograph or a bad photograph. Is it okay? The next one, please. This is during the Ganesh Nimarjan. So అందరికి ఆ పాత్రం ఉంటుంది ఈ మధ్యన ఏంటంటే టు మేక్ పిక్చర్స్. నేనంటే ఫోటోగ్రాఫర్ని, చంద్రశేఖర్ గారు ఫోటోగ్రాఫర్, దీస్ గైస్ ఆర్ ఫోటోగ్రాఫర్స్. Making pictures would make sense, okay. Do you think anyone is professional over there? So what's making them so excited to take a picture by leaving the real ceremony over there? Akkada festival marchipoyi, everyone is rushing to make a picture. And what I am trying to convey is like, what is the urge that's making them to shoot? A picture tarvata ekkada em chestaru? Status. 24 hours కదా దాని స్పాన్. బట్ గణేష్ నిమజ్జనం రావడానికి అగైన్ ఇట్ టేక్స్ 365 days, right? So do you think it's a worth of losing the real fun and making a moment? ఏది ఆ వినాయకుడిని చూసారు లాస్ట్ ఇయర్, ఎన్ని వినాయకుడిని చూసారు మేడం మీరు? Which one is the best? No. So my question is, అందరం ఎందుకు తీయాలి? There are people who make it by choosing as a passion or profession. It can be a documentary photographer, it may be a photojournalist. Well, this is kada. Why we are urging ourselves to narrate a story over there? So, do you think it's a good picture or a bad picture now? Sir, I request you that art itself is a medium of expression, and if you don't express, I feel offended now. So I'm asking, good in the sense, is the story being conveyed or not conveyed? So the next one, please. Tawakala Durkindi. After a very long time, I found this picture on my hard disk, which was shot 11 years back. Now I'll tell the story of those dogs. రెండు కుక్కలు తీసుకొచ్చి స్టేజ్ మీద పెట్టాను అనుకోకండి. They are called Solo. It's shot in Mexico.
these were like, shorter, maybe the pronunciation may be wrong, shorter, yeah, shorter. It's the Aztec god. Aztec, and if someone knows, like, Mayan culture, Aztec culture, and it was somewhere in 1300, 1500 BC. CE. So, అప్పటి నుంచి CE అండి. Okay, BC, sorry. Okay. So, these had an history, and these are very rare now. History ఎందుకు అంటే మనకి హిందూ మైథాలజీ తెలిస్తే మనకి ఆవుతో కనబట్టుకుని ఒక నదిని దాటుతాం మనం చనిపోయినాక. ఇఫ్ యూ నో దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ. వీళ్ళకి కూడా దే హ్యాడ్ ఎ స్టోరీ లైక్ దీస్ డాగ్స్ help the departed souls to travel underground to the destinations. They are hairless dogs, and they had a lots of history. If you see on the Google చెప్తే you may find a beautiful writers already written on it. నేను చెప్పడం కన్నా వాళ్ళు ఇంకా బాగా చెప్తారు. So as a photographer, what made me shoot అంటే I feel like my uncle and auntie was peeping మా పిట్టబడి నుంచి పక్కింట్లో చూస్తున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు. They were really royally looking, and I like their stature and everything. So, are they beautiful? So, what made me shoot an MP? Now, what is the story I want to connect with? So, as a photographer, I had a leading line passing through like this, and do you find a statue here? Statue of a dog. So, as I said, they are also called as a living history. So I am correlating the living with the history. Statues and the history, kada. Statues eppudu kadtam. Once they are gone, to remember the history, generally statues are made, right? But when statues everki levu on 25 not wrong. So is the story getting correlated with this picture? Like as a photographer, I am trying to say it's living history. So, is it a good story or a bad story to you? Sir? It's a delayed perception. Delayed perception. Thank you. The next one, please. It's a bonda tribe. Mana Orissalo. They are one of the primitive tribes who came, first primitive tribes from Africa. And will history చూడాలి అంటే you had lots on the internet landscape. Again I say, I'm not a writer, I'm not a speaker even. So నాకన్నా బెటర్గా ఆల్రెడీ బుక్స్లో కానీ ఇంటర్నెట్ స్పేసెస్లో కానీ ఉండొచ్చు. సో యాజ్ ఐ వెంట్ దేర్, ఇందాక నేను క్వశ్చన్ అడిగాను, జస్ట్ బికాస్ ఐ టుక్ ద కెమెరా దేర్ విల్ దట్ బికమ్ ఏ స్టోరీ కాదు కదా. ఐ షుడ్ ఫీల్ సంథింగ్. దేర్ ఆర్ lakhs of photographers already shot there. So once during the process, I had many pictures of them, but there should be one picture which connects me, right, to tell a story to you guys. So, this picture la, what I'm trying to say is, in a photography or in painting, there is a thing called the black says negative and light says the positive terms. Positive terms can be a hope, positivity, anything, any positive term is represented with light, and darks are the negatives, pain, avochu, the negatives are conveyed with the darks. So if you see the picture, there is a play of light which is going on there, and the lady was sitting in the dark, and there was a hope of light, the positivity falling on her. That was my story to pick for you today. So do you think it's a good story? Conveying? Yeah. So the next one, please. Yeah, this one is the New Zealand. It's till last week it's been exhibited in Auckland. This one is Ramnami. Ramnami tribe is చాలా మందికి తెలుసు ఉండొచ్చు. తెలియని వాళ్ళకి they look like fresh. I'll give a brief story what is available in the history of it. Ramnami ఏంది అంటే it was a community. ఒక low class person పురుషోత్తమ ఆయన ఒక గుడికి వెళ్ళినప్పుడు he was kicked out by the priest, saying that you belong to a very low class caste, so you are not allowed to the temple. Purushottam hurt him. So he got to express himself, right? So he started tattooing Ram on his body to convey that దేవుడు నాతో కూడా ఉన్నాడు. Now you can't part God from mind. You can't remove a tattoo, right? So
that was the story. And ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని there was a community form with around 2 lakh people supporting him, and they had different styles of tattooed made on their body saying Ram. So in a way they are connected with బాగానే ఉంది. నౌ దే గాట్ అంటే మన ఎవల్యూషన్లో నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ అన్ని కల్చర్స్ని ఫాలో కావట్లేదు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా తగ్గిపోయారు. నౌ ఇట్ వెంట్ టు లెస్ దాన్ 200. సో ఇదంతా చెప్పుకోవడం బాగుంది. ఇట్స్ అ స్టోరీ. ఇది గూగుల్లో ఆర్ బుక్స్లో యాజ్ అ రైటర్స్ మేక్ యూ బెటర్ నరేషన్. సో వాట్ వై ఐ బ్రాట్ దిస్ టు యూ ఈస్ my version. There were 3 stories here. One, the original story about themselves. The other story, నేను చిన్నప్పుడు విధవలకి అంటే the widows used to wear white sarees and shave their head అని విన్నా. నా జనరేషన్లో shave the head అనేది పోయింది. వైట్ సారీస్ ఈ జనరేషన్ అసలు లేనే లేదు if you ask me. So this was not short, very long period of time. It's a couple of years back thing happened. And I see the widow with a white saree and also shaved hair. అంటే కొన్ని ప్రాసెస్ ఇంకా వెళ్ళిపోలేదు, పోయినాయి అనుకుంటున్నాం బికాస్ దే ఆర్ నాట్ షోన్ టు ద వరల్డ్. అవి అయిపోయినవి ఇప్పుడు ఎవరికి లేడీస్ షేవ్ చేయట్లేదు అన్న పర్స్పెక్టివ్ మనం బతికేస్తున్నాం. బట్ ఐ హావ్ సీన్ దట్ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టోరీ విచ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే. సో కమింగ్ టు ద థర్డ్ స్టోరీ, అగైన్ యాజ్ ఐ సెడ్ ద లైట్ అండ్ షాడో. లైట్ అంటే darks is negative. So if you see that there was a beautiful light falling on our face, again I say it's a ray of hope into their life or ray of positivity into their life. That was my personal story to present it before you. So is it making sense? Yeah. So will you consider me as a storyteller now? So no, we had time to go for the next slides also. మన అందరం చిన్నప్పుడు కథలు చదువుకునే వచ్చాం కదా, ఫెయిరీ టైల్స్. ఫెయిరీ టైల్స్ చదవకుండా ఎవరైనా వచ్చిందా బై ఎనీ ఛాన్స్? ఏదో చిన్న చిన్న కథలు అయితే అందరం తెలుసుకునే వచ్చినాం కదా. సో వన్స్ ఐ సా దిస్ లుక్ లైక్ ఆలిస్ ఇన్ ద వండర్లాండ్, ద బ్యూటిఫుల్ గర్ల్, ఏంజల్ లుకింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. Another photographer who is late always. Thank you. సో ఆలిస్ అంటే అందరం ఫెయిరీ టైల్స్లో విని 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 వినే వచ్చిన వాళ్ళు, ఐ మీన్ పెరిగిన వాళ్ళు, ఎదిగిన వాళ్ళు. సో మీ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడైనా బ్యాడ్గా పోర్ట్రే చేస్తే ఎవరికైనా కొంచెం కోపమో బాధ వస్తుంది ఎప్పుడైనా అయిందా? యువర్ ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ యువర్ ఫెయిరీ టైల్ స్టోరీస్, ఇంకో ఫేవరెట్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు, అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ పోర్ట్రేట్ నెగిటివ్లీ కొంచెం చివుక్కుమంటారు. Yes, sir. So she had a beautiful shoe, beautiful frock, everything looked gorgeous, angel feeling. That's in a cigarette butt on Dushinda. Isn't that spoiling your whole mood? Yes, obviously. So in a way, I can't say quit smoking by a smoker. But imagine, like, you know, if your near and dear one watches you that, like, you know, వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారు, మీరు ఫీల్ అయినట్టు అవ్వచ్చేమో. సో దట్ ఈస్ మై కైండ్ ఆఫ్ నరేషన్ విచ్ వెంట్ ఇన్ మై హెడ్. సో ఐ టుక్ దిస్ టు షో. You can put Alice in the real world. I don't have kids, sir. I don't want to try even now. Because I can't quit maybe. The next one. It's a very simple picture. I found a beautiful, cute baby on the street. ఇప్పుడు నార్మల్గా పోర్ట్రేట్ తీస్తే దానికి ఏమన్నా ఇట్స్ అ పోర్ట్రేట్, క్యూట్ ఉంది కాబట్టి తీసినాం అంటారు. ఇఫ్ యూ సీ హర్ ఫేస్ లైక్ ఇట్ వాజ్ ఎ బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్, ఏదో ఆత్రం, క్యూరియాసిటీ, ఎవ్రీథింగ్ బీయింగ్ షోన్ దేర్ రైట్ ఇన్ హర్ ఎక్స్ప్రెషన్ జెస్చర్. సో ఐ కోరిలేటెడ్ విత్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ విచ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద షేప్ బిహైండ్ దోస్, అవి కూడా ఒక షేప్ ఆఫ్ ఎ ఫేస్ లా కనబడుతున్నాయి, 2 eyes విత్ లైక్ యు నో whatever you perceive, like, you know, evil or curious or whatever the expression you may feel. So that is how I correlated the, I mean,
her expression with the background. So is it conveying a bit or confusing a bit? నా కొత్తగా సైట్ వచ్చిందండి. If you are nodding your head, I can't see it. Okay, the next one, please. I don't want to talk about it because it's well expressed, I think. Evolution అన్నది ప్రతి చోట అవుతుంది, in every country and in every place. We build our beautiful, colorful environment, like, you know, places to live. But my question is, at what cost? Cost of a mountain? Should I say more story about it? I don't think it's necessary, right? Next one, please. This was Kambala. I think every photographer's wish list అనుకుంటా ఈ పాటికి వెళ్ళి వచ్చేసి ఉంటారు చాలా మంది. The same pictures internet లో you have seen flooded like anything. And to be honest, నాకు a savior for my competitions, I got many awards, highest number of awards వీటికే వచ్చినాయి. సో కంబాలా గురించి చిన్నగా చెప్తా, నాట్ మోర్. కంబాలా ఏంటంటే ఒక దున్నబోతుల రేస్. బఫెలోస్ని ఎంత మంచిగా చూసుకుంటారంటే, లైక్ దే ట్రీట్ దెమ్ లైక్ ఏ సన్, కొడుకుని చూసుకున్నట్టు చూసుకుంటారు. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఒక ఇయర్ మొత్తం వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ చేసి దే కమ్ టు ద రేస్. అంటే ఎవరు ఫాస్ట్గా పరిగెడతారు అన్నది ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రేస్ విచ్ గోస్ దేర్. బట్ విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు ద యానిమల్స్, దే రన్ విత్ ద బేర్ ఫుట్. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, ఈస్ రన్నింగ్ విత్ ద బేర్ ఫుట్ ఓవర్ దేర్. They don't harm the animal here. This is the only beauty compared to the other festivals which go with the animals. So Kambala నాకు పర్టికులర్ నచ్చిన ఒకటే విషయం ఎందుకంటే ఇదే, because that's the reason I didn't go to Jallikattu till now, where I felt they do, it's a culture, but a little harm is done to the animals. So ఇక్కడ చూస్తే ఆయన చేతిలో కర్ర కూడా ఉన్నది, బట్ ఆ కర్రతో దున్నపోతుంది ఒక్కసారి కూడా కొట్టారు. They used to, like, you know, they use it to just scare the animal, make it more attentive and aggressive kind of, but దెబ్బ మాత్రం పడదు. So this is the beauty of the festival. నాకన్నా బెటర్గా అగైన్ యూ ఫైండ్ ఆన్ ద గూగుల్. నేను గూగుల్ అంటే నాకు చెప్పడం రాకని కాదు. ఐ వాంట్ టు నరేట్ మై స్టోరీ దాన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్టోరీ. ఎగ్జిస్టింగ్ స్టోరీ ఈస్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వే సమ్వేర్ ఆన్ ద ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఇన్ ఎ బుక్ ఆర్ సమ్వేర్. ఇది అందరి దగ్గర ఉంటుంది, యూ హ్యావ్ సీన్ ఇట్. సో వేర్ ఇస్ మీ? ద నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. దిస్ ఇస్ అనదర్ వెరీ సిమిలర్ పిక్చర్. వై ఐ కెప్ట్ సిమిలర్ పిక్చర్స్ అంటే దిస్ వన్ గాట్ వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ అవార్డ్ విచ్ ఐ గాట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్ వాజ్ లైక్ ఫ్రమ్ ద ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫోటోగ్రఫీ నుంచి ఇంటర్ క్లబ్ కాంపిటీషన్లో ఇట్ సెక్యూర్డ్ ఎ గుడ్ ప్లేస్. ఇంటర్ క్లబ్ అంటే ఇండివిజువల్ గేమ్ కాకుండా ప్రతి ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా నుంచి బెస్ట్ పిక్చర్స్ వెళ్తే, అంటే ఇండియాలో నుంచి బెస్ట్ పిక్చర్స్ వస్తే దాంట్లోంచి దిస్ గేమ్ లైక్ 4 ద సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ మెరిట్. బట్ స్టిల్ దట్ వాస్ స్పెషల్ టు మీ. బట్ అగైన్ దిస్ వాస్ అ వెరీ రొటీన్ స్టోరీ విచ్ యూ ఫైండ్ ఆల్ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్. బట్ వేర్ ఇస్ బాబ్స్ ఇన్ ఇట్? ద నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ మై స్టోరీ. ఇందాక మీకు ఒకటి చెప్పాను, దట్ యు నో దే ట్రీట్ ద యానిమల్ యాజ్ దేర్ ఓన్ సన్. They treat with utmost care. They treat with utmost love. So ఇప్పుడు చూస్తే you didn't find the rider over there, right? The master of or rider, whatever you call. ఆయన ఎక్కడో పడిపోయింది మంచిగా. స్టిల్ అది ఇప్పుడు జనరల్గా లెట్స్ ఇమాజిన్ ఒక రేస్ నడుస్తుంది. ఇఫ్ ద రైడర్ ఫెల్ ఆఫ్, దే విల్ స్లో డౌన్, రైట్? Or they may even stop. But they didn't stop. They came till the end line, showing their sporting spirit, which everyone should learn from it. ఎందుకంటే లాస్ట్ దాకా ఫైట్ చేసిన వాళ్ళే స్పోర్ట్స్ మ్యాన్స్ ఆర్ ఎనీ. సో అది లాస్ట్ దాకా టు రిప్రజెంట్ దేర్ వాజ్ ఎ క్లాక్ ఓవర్ దేర్ విచ్ కౌంట్స్ దేర్ స్పీడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్, ఐ థింక్. సో ఐ am narrating sportsman spirit through this picture. ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ అనగానే ఒకరికి ఒక శత్రుత్వం అనలేను, బట్ ఒక కాంపిటీషన్ స్పిరిట్ ఉంటుంది. సో నాకు ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయినా సరే ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు విన్, అవునా కదా? వన్స్ దేర్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ బిగ్గర్ స్కేల్,
ఇట్ మే టర్న్ ఇన్ టు ఎన్విటీ ఆల్సో. ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరు? దట్స్ హౌ ద కాంపిటీషన్స్ రియల్లీ గో. అది లేకపోతే మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ లేదా ఎవరో ఒకరు విన్ అయినా అలా ఉండదు. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు నరేట్ ఈస్, యాజ్ I said, they have love for the animals, like anything. They treat animal with love, like their son. So ఇక్కడ చూస్తే it was about to get a derailed over there. It's about to get the balance miss అవబోతుంది, మిస్డ్ అవుతుంది. సో మిగతా వాళ్ళందరూ వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్? హ్యాపీనెస్ ఇన్ ఏ వే, రైట్? మన శత్రువు ఓడిపోతుంది, యూఆర్ లూజింగ్ వన్ కాంపిటీషన్ అన్నప్పుడు ఒక సర్కాస్టిక్ ఏదో ఒక బ్యాడ్ హ్యాపీనెస్ అయితే ఉంటుంది కదా. హ్యాపీనెస్ బ్యాడ్ చూసారు, ఇది నా లాంగ్వేజ్, అందుకే ఫోటోలు తీస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ, యూ కెన్ సీ దర్ క్యూరియాసిటీ ఏమవుతుంది అని. నో వన్ ఈస్ హ్యాపీ ఓవర్ దేర్. అండ్ దిస్ పిక్చర్ యాక్చువల్గా వాళ్ళు తీయొద్దన్నారు, ఇట్ వాస్ షార్ట్ అన్నోటిసబుల్లీ. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే దేర్ ఈస్ లైక్ ఓడిపోతున్న దే షోడ్ ద కన్సర్న్ టు దట్ యానిమల్స్. దే సెట్ లైక్ అక్కడ ఉన్న సీన్ ఏంటి అంటే, ఆ మనిషికి లిటరల్గా వార్న్ చేస్తారు నాట్ టు హార్మ్ ద యానిమల్స్. ఇప్పుడు మన యానిమల్ పోగానే మన కోపంతో ఏదైనా చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. దే ఆస్క్ నాట్ టు డూ ఎనీ హార్మ్ ఆర్ అబ్యూజ్ యానిమల్ అండ్ దే టుక్ వెరీ గుడ్ కేర్. ఆ పిక్చర్ ఇది నెక్స్ట్ పిక్చర్లో కనపడవచ్చు, బట్ హియర్ వాట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇస్ దర్ కాంపిటీటర్స్ ఓవర్ దర్ లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దర్ వాచింగ్ విత్ కన్సర్న్. సో that's the love for their animal, even it's a competitor's race animal. That was my story. Is it conveying something here? Is it making more responsible in us? Okay. Please, sir. See, there is a organization, PETA or somewhere. Internet is very harmful, because if you see, camel welfare, I am up and down. That's the reason I didn't post anywhere in the internet. And guys, you can also cut it once you are posting it, this picture at least, because let's not spoil their environment. And they are not like harming any animal like other any races happening in the India. So is it a good story? Thank you. The next one. Okay, I'm a travel photographer, also a solo travel photographer who came all the way from Manikonda to MADHAPUR, all alone. అలా కాదు, జోక్స్ అపార్ట్. హోల్ కంట్రీలో చాలా ఫెస్టివల్ తీసి మరి మా నేటివ్ దగ్గర అవుతున్న ఫెస్టివల్ నేను తీయకపోతే హౌ ఐ విల్ బికమ్ ఏ ట్రావెల్ ఫోటోగ్రాఫర్? ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా? సో ఇది ప్రబలు ఫెస్టివల్ పక్కన పెట్టేస్తాం. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్స్ ట్రావెల్ ఫోటోగ్రఫీ టు యూ? ఎనీవన్? Experiencing the culture, documenting the place. So in a way, to simplify it, మనం ఒక ట్రావెల్ ఫోటోగ్రాఫర్ పిక్చర్ మెయిన్ మోటో ఏంటంటే మనం ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళేలా టెంట్ చేయాలి. అవునా? భయపెట్టవద్దు, అవునా కదా? సో కోనసీమ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది? కోకోనట్ ట్రీస్, వాటర్ బాడీస్, గ్రీనరీ. సో ఇదే ప్రబల్ని ఐ నో ఫోటోగ్రాఫర్స్ వర్ డాక్యుమెంటింగ్ ఇట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 10-15 years. సో నేను వెళ్ళి మా డిస్ట్రిక్ట్లో అవుతున్న ఫెస్టివల్ని నేను చూపించాలంటే I should show in a very better way, right? So I choose the environment where the greenery, the coconut trees, as you said, the water body, so that are you feeling like going there and watching it now by seeing the location? Yes. Okay. The silence is there. So I have a close-up pictures and hundreds of pictures of them, but still why I am showing this one is like travel photographer ga you got to represent
the place, culture, and you got to make people feel going there. So I think it's justified. Prabal gurinchi kavalutundadu. Again, you can ask your parents if you're from the Andhra side, or you can search on the internet. You'll get much better than. But నా పిక్చర్ చూసి మీకు వెళ్ళబుద్ధి అవుతుందా వెళ్ళబుద్ధి కావట్లేదు అది మాత్రం నాకు చెప్పండి. The next one, please. The same one again. The next one, please. So as said again, దేశం ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ నేషనల్గా ఎంత తిరిగినా మన ఊరే కదా. నేను మా ఊరు చూపించకుండా వేరే ఊర్లన్నీ చూపిస్తాను న్యాయమే కాదు. సో కమింగ్ ఫ్రమ్ ద 80s, అంటే నేను ఆంధ్రలో పుట్టిన పెరిగినంత వరంగల్లో కాబట్టి నాకు కొన్ని నాస్టాలజిక్ థింగ్స్ అలా ఉండిపోయినాయి అన్నమాట. లైక్ farmers going on the bicycle, ఎప్పుడైనా బైసికల్ చూడగానే I feel like clicking it and the nature over there. And తుండేసుకున్నారు చూసారా, that is a special emotion for me. Coming from Konaseema or Andhra, please. They know that emotion which goes like, so representing my district. Why? Very beautiful question, sir. Why monochrome? I love monochrome, and if the people who traveled along with me know most of my pictures, I visualize in monochrome. I don't know, maybe I'm bad with the colors. Maybe I started my journey, even HWS, most of my pictures used to be on the monochrome. So I feel the emotion which goes there, and I don't want to kill the colors in my picture if they have, like if you see the previous picture, Prabal, can you? Next one. Earlier. Nalade. So if you see, there are beautiful colors here. I don't want to do this in monochrome. Here the colors matters because I am talking about the greenery of the place. I am talking about the festivity, the colors of the festivals under Indian festivals under colors, right? So I don't want to kill the colors here. Akkada chustunna emotion. Both has a different choice. Every story has its own way of representation. The next one, please. So, పొద్దున్నే లేచి మంచులో తీసిన ఏ పిక్చర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బ్లాక్ అండ్ వైట్ విల్ బికమ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టిస్టిక్. ఒక ఎక్స్ట్రా లైక్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. వావ్ బాగానే ఉంది, వావ్ బాగానే ఉంది. వెనక్కి don't you want me to be so nostalgic, guys? Okay, so what is me here? What is me? What I want to convey another question while we started. So if you see, there was a heart shape which is going on by the nature. Do you notice it? Choose the converter. As an artist, you got to be having an eye for detail, right? Fashion, nature కనబడదు. No. ఎడిట్ అంటే ఏ విధంగా, అంటే ఆ ట్రీని పెట్టారా అని అడుగుతున్నారా? No. That's natural. So ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇంటర్లో ఫాగ్ వస్తుందండి. All you got to go out and see అంతే. You got to leave the internet landscape and go to the natural world to see. Fog is always beautiful. So, do you see the heart? At least cheppakana. So, is it narrating, like, correlating, saying that, my love towards the nature and the journey of this guy, and I am representing myself there and getting into the nature with love, towards love, whatever love. So, you consider it as a good picture? Anta ipoyaka, the next one. మా డిస్ట్రిక్ట్ దాకా తీసుకెళ్ళాను, మా పండగ చూపించాను, మా అందాలు చూపించాను, మా ఊరిని చూపించకపోతే నేనేమైనా. This was my small village, and the possible best way I try to show my village to you guys. As a travel photographer, do you think I conveyed better? The next one.
So, any questions? ఏమీ లేవంటే భయం అవుతుంది. Yeah, please. Looking at your photos, excellent pictures, and my primary question, which is related to that fog question that you asked, is do you shoot for the competition or do you shoot for the craft? గుడ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. కాంపిటీషన్స్ అన్నవి నేను షూట్ చేసిన పిక్చర్లో బెస్ట్ పిక్చర్స్ నేను అక్కడ ప్రజెంట్ చేయడానికి తప్ప ఎక్స్ప్లిసిటీ ఫర్ ద కాంపిటీషన్స్ ఐ నెవర్ షాట్. సో కమింగ్ టు ద ఫాగ్ వన్, ఓ 4 years నుంచి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద, ఇట్స్ అ స్మాల్ స్ట్రెచ్ విచ్ హ్యాపన్స్ లైక్ some 100 meters or 200 meters maybe with the trees around. In every morning 4 kala lazy, I'm a lazy guy actually. My day starts somewhere in the mid. So 4 o'clock lazy, I ride a bike which I never ride it. ఆ సీజన్ అక్కడ పోయినప్పుడు యాజ్ ఎ సైడ్ వన్స్ ఇన్ ఇయర్ నేను అక్కడికి వెళ్తాను డ్యూరింగ్ సంక్రాంతి పీరియడ్. సో అక్కడికి వెళ్ళి ఐ యూస్ టు సిట్ దేర్ అండ్ షూట్ ఆల్ ద పాసిబుల్ పీపుల్ గోయింగ్ ఆన్. ఇది ఒకటే పిక్చర్ నేను తీసాను, వన్ ఇన్ ద కంప్లీట్ వే అని నేను చెప్పట్లేదు. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అని ఎందుకంటే అంటే ఇట్స్ కమ్యూనికేటింగ్ వాట్ ఐ ఫీల్ మేబీ విత్ ద లవ్ సింబల్ ఓవర్ దేర్ ఫ్రమ్ ద నేచర్ డెపిక్టెడ్. So for the competitions as well as, don't shoot for the competition because competition అనేది ఒక ఎగ్జామ్ లాంటిది. మీరు చదువుకున్నాక చదివింది ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి తప్ప పాస్ మార్క్స్ కోసం వెళ్ళిన నో, ఇట్స్ నాట్ దట్ అటెంప్ట్ ఐ ఫీల్. సో ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? థ్యాంక్ యూ గైస్. ఐ థింక్ ఇక్కడ కూడా ఐ ట్రై టు నరేట్ ఎ స్టోరీ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే. దట్స్ ఫ్రమ్ ద Araku tribe. I think this same question I asked you, but I want you to tell everyone regarding the same picture, the cycle fog. Why we have half cycle in one film? Okay. So there go back cycles. So the question is, ఆ సగం సైకిల్ ఎందుకు పెట్టాను మా అభికి ఎప్పటి నుంచో డౌట్. See, I follow some compositional rules in the photography, like it's very close to fashion photography. Okay, I'm just kidding you, buddy. See, he don't need an eye for detail because he's a fashion photographer. He got to glorify every human comes before him. Imperfections Rajkartula his role, but he is unable to find those details. Okay, coming to his question, there was a thing in compositions called rule of odds. It can be 1, 3, 5. Odd numbers used this column is a practice, which is one of the composition guidelines which go. And I also, guys, thank you. There was a triangle formed there. If you see, a triangle formed by the cycles. That is one geometrical shape which is made. I have pictures without those cycles too, but I prefer to show that explicitly because they add a compositional value and my love towards the bicycles which exists and nostalgia feeling. And a half cycle or full cycle is the choice I can do. Anything more? Yeah, please. 11 years back, you started. What made you start photography? The kid or the enthusiast who started photography, is he satisfied now or is he still making? Thank you, sir. I understand pelli chesukovalani ledhu kabatti I can open it and see, I'm a backbencher. Guys, ఇది రికార్డ్ చేసి యూట్యూబ్లో మాత్రం దాచిపెట్టాను. పొరపాటు మా ఇంట్లో చూసి ఇప్పుడు పెళ్లి చేస్తారు. ఓకే, ఐఎమ్ లైక్ అడలసెన్స్లో చేయాల్సిన ప్రతి నాటికి ఏదో పనులన్నీ చేసిన. ఈజ్ ద కెమెరా ఆఫ్? సో ఐ డోంట్ నో హౌ టు నరేట్ ప్రాపర్లీ, రైట్ ప్రాపర్లీ. నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనకి పాటలు పాడే సీన్ లేదు.
గిటార్ కొట్టే సీన్ లేదు, పెయింటింగ్ వేసే సీన్ లేదు, స్కల్ప్చర్ చేసి ఏదో చెప్పడానికి. ప్రాపర్ నార్మల్ అబ్నార్మల్ కిట్ రేస్డ్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో దెర్ విల్ బి అర్జ్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, రైట్? నేను ఒక ఇఫ్ ఐ సీ సంథింగ్ నాకు నచ్చింది, నేను ఎలా చెప్పగలుగుతాను? భయ్యా పలానా కేఫ్లో పేస్ట్రీ బాగుందని నీకు వర్ణించాలంటే నాకు ఏదో క్రాఫ్ట్ ఉండాలి. యాజ్ ఐ డోంట్ వర్క్, రైట్? సో ఐ యూస్ టు బి వెరీ ఇంట్రోవర్ట్, నో వన్ బిలీవ్ ఇట్. ఆ ఇంట్రోవర్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ గెట్ పైల్డ్ అప్ ఇన్సైడ్. అదేదో సినిమాలో ఒకేసారి మాట్లాడితే అబ్బా జబ్బా దెబ్బ అంటారు, దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ మీ 11 years. Hope I answered your question. Thank you. Thank you so much, Anna, for the beautiful stories and live lessons. Thank you. Next, we have a fashion photographer, Sai Krishna Gunti. Sai Krishna Gunti is an alumni of New York Film Academy and the founder of Gunti Art Studio. With over 8 years of experience, he has covered 400 plus weddings and 100 plus editorials shot across India, USA, Canada and Spain. Thank you so much, bro, for joining us. Please. Good evening, everyone. Hello. Today we are here regarding so many other things. I mean, it's not just about the fashion photography, or it's not particularly dependent on anything except photography. So it might be, there's so many panelists. I got inspired by Bob's. He just showed the pictures, which I have never seen. I don't know, I'm sorry, but I have seen one of your buffalo pictures and all, even before knowing you. So that speaks your worth of pictures. And also, very thankful to Rangastalam team. They have made this possible. So let's get into this. So my title of fashion photography is Break the Edge. Usually, so it's not something which is restricted, which is fashion. It might be nature, it might be anything when we talk about photography. So the thing is, when we get to see things, we might see it in a very... Did I go to the next slide? Just go back here. Can you go to the back slides, please? Alright. So, everyone has their own perspective regarding every picture they see. So, what I personally feel is I have to break down every image, whatever I see. If it is if we critic the image, and if it is critical enough to break down the image, which has enough storytelling, like the wildlife or like the street photographs or the festivals or whatever it might be. If it is just a normal photograph, there is no point in looking at that picture for a very long time. There are so many master photographers, there are so many other fashion photographers, or any genre photographers who are across the world. They have this slight touch of their style which breaks the edge of those rules what they have made. They say composition, they say lighting, they say anything which is related to photography which has rules. And I personally feel it's important to break a rule to make a new thing. That is the reason why I get my title as Break the Edge, and that is in the high fashion stream now. Can you go to the next slide, please? And also switch off all the lights. All of it, please. Alright. So I'm a fashion photographer. I want to be represented as that. And my medium, again, I'm solely dependent on weddings for my
funding and everything. I wanted to be a fashion photographer since I've seen Atul's work. Atul Kasbekar is my inspiration. Back in 2010s, 12s, I used to watch NDTV Good Times a lot, where I used to see Atul Kasbekar's fashion work every Friday. It used to stream on that. And I personally felt he has a great life revolving around the fashion, having going to different countries, shooting different portraits and stuff. So that is when I had an idea about shooting something like that, but it was never concrete that I wanted to become a fashion photographer. Then I started shooting portraits from the college, like shooting pictures of my friends and everyone, my family across the events and all. Then I got to know that, okay, I have a special eye for portraits at least. Definitely not in the weddings, but I mean, I myself doesn't feel like I'm a good wedding photographer just because it's more of business which I don't do due to passion. My passion is all about that high fashion thing which I want to excel every day. And yeah, I have 8 years of experience and having documented over 400 weddings across India and USA. I also have a master's degree from New York Film Academy. I did my conservatory course there back in 2021-22. And yes, coming to my style is more of vibrant and dynamic compositions. My eye craves for the perspective. It's the light which drives me crazy. I mean, whenever I see a picture, I try to break it down in such a way where I see the light first and then it goes to the shadows. Then it goes to the composition, then it goes to the framing. It's like a step-by-step procedure of breaking down a particular image. And I personally feel it's important for, it's not just one genre that I'm talking about. It's also looking at the box pictures or cycles pictures. Everyone has their specific style of shooting something. You have a question? If anyone has any question, you can just give me one of these. Just raise your hand, I can clearly explain whatever it is, okay? After this. And then, yeah, I have editorials across different countries, about 5 or 6. India, USA, Canada, France, Japan, and Spain. And it's print, it's digital, and also it's online. So it's going to be on 3 platforms. And yeah, over the years I've been privileged of working with the celebrities, fashion models, and also the elite wedding clients. And I own a company called Gunti Art Studio. We are specifically for the weddings. And for that weddings, I mean, see, whenever I wanted to be a fashion photographer, I felt there should be so many lights and technicalities when I wanted to shoot something like Atul's or so many other good photographers. So that particular point I felt, okay, if I had to buy something, I need to be wealthy enough to afford that particular things. So that is when I felt maybe weddings would be a way that leads to my goal. And yeah, I've made it finally. Next slide, please. These are the published magazines. It's about 40 plus. I couldn't find a lot of it, but yeah, whatever we found, we just made a small copy of it. And then next slide, please. Okay. Does anyone have any idea about high fashion here, or is anyone into that particular genre? Anyone here? Not really. Okay. So this high fashion is particularly, how do I put it? Anything which can be presented in a very unique way, which is visually striking, which is technically sound, which can be not done easily without help of a crew, a proper production. So we see that it's more of concept driven, and also it shows the luxury artistry of each and every brand. I mean, almost all the brands, they have this particular style of doing stuff which has this real ad campaigns or editorials or the conceptual themes, exaggeration than the usual thing. So exaggeration is something, whatever you see, I mean, whenever you see pictures on Instagram or any other social media, digitals or magazines or anything like that,
you get to see the most nourished picture. You guys have, I don't know how many people of you seen the raw images of the celebrities, but trust me, it's not the same what you see. It's different, it's exaggeration than usual. So that happens in high fashion where we nourish it in such a way, it changes the perspective of the picture and it will have an impact over the audience. Next slide please. Again, coming to the vision and style, this is something which I discovered myself when I was in NIFA. They have this particular subject called vision and style. So there is this style which is unique to every particular mind. It's like a perspective driven to every photographer, where they have their own set of lighting or compositions or anything which can represent them in such a way where it can be identified as that particular photographer is shooting that picture. So it might be anyone, let's say it might take months, years or decades to know that particular part of photography where a picture represents a particular photographer style. So it's very important that, I personally feel that it's very important for every photographer to develop a particular style which make them so unique that if someone sees their picture, they can easily identify that this is his picture. So that for example, there is this Richard Avedon, this particular guy is Richard Avedon, and his lightings are very minimalistic. They solely concentrate only on the subject. He doesn't have anything which is like too, how do I put it, not the lights, not the colors. It's only the subject, and that is the reason why it's all black and white, monochrome to be very precise. But monochrome is usually one color driven, but yeah, again it's black and white. So that's one of the famous celebrities across the world who have shot with the Richard Avedon, and that particular style is called as lighting, Richard Avedon lighting. Next slide please. Also, most of the budding photographers, or maybe intermediate, also the professionals who have a very minimal idea about how to publish their images. This is very important. I mean, I myself have had no idea about this particular thing till I have been exposed to a very big institution. So once being there, there are so many mediums. Kavya is just one of it. But when you go into that particular site and if you upload something, people across the world would actually look at your pictures, and if your pictures are good enough, they're gonna take you, they're gonna accept your editorials, and they're gonna put it there. So that is how you get published. I mean, if people aren't aware about this particular thing, I just want to explain about that one. And also the creating portfolio spreads. It can be any medium. It's not Instagram, it's not website, it's not print. It's just the showcasing of a particular, I mean, whatever the pictures you have been taking from a while, you just have to put it in a place where it can be showcased, at least showcased in a proper way. It's so being mentioned about Instagram or website or something like that. If you have a particular style and if you have a particular medium about that particular thing, it would be easy for anyone to actually look at your work instead of being scattered, having yourself pictures in your Instagram or having your whatsoever might delete later pictures on Instagram or websites or something like that. It doesn't define a proper professional photographer. I mean, that might be a very good suggestion from me, so that the photographers can just keep it very clean, so that when you approach a model or celebrity or anyone whom you might want to shoot, they can look at your particular profile and they can get obsessed just by looking at the style of your photography, and that can be only represented by the way you present your work. And the challenges and the lessons I have learned. Real world obstacles on the fashion sets, it's like never be ashamed of whatever you're doing. Let's say if there is a cop coming here,
there's a rain coming, or might be anything which can be an obstacle to your whatever you're doing. It shouldn't stop. You can find a way anytime, anywhere. It's not that 10 by 10 room can't make you a proper studio, or maybe if you don't have any places outside Hyderabad or inside Hyderabad to shoot those portraits or something like that. But you just have to have a very creative eye, or at least good. I mean, this particular generation has a very good medium of looking at the pictures. I mean, there is Instagram, there is Pinterest, there are so many things. We used to check the pictures from 500 pics and Flickr back then, but again, it's so much of information now. You can just look at the pictures, and when you look at the top pictures, you can assume your things in such a way where you want to create that particular image instead of looking at the I don't know, I wouldn't mind saying it boring or anything like reels or something like that. If someone is posting a videos, that is good. If someone is posting something with a anything which does nothing, it doesn't make any sense. So I mean, for the photographers, clutter your whatever the shit which is making you stop from looking at the great images. Follow much good photographers to look at the good work every day, so that it drives your perspective in such a way that you can just look at good pictures every day, so that it might change your mind to do something like that. And then the mistakes, I've been working with hundreds, I don't remember the number, but yeah, it's about 400-500 models, maybe hundreds of makeup artists, designers, stylists, but 50% of them have no clue why are they doing that particular stuff. You have to be in a position where you should identify the passion for them. I mean, if they have passion enough, if they are passionate enough to do their career like modeling or makeup artist or anyone who is into this particular creative field, if they are good enough, if they are, I mean, they don't need to be good enough, but at least they have to be passionate enough to do a work. I've been worked with like hundreds of people who doesn't know anything, but still they are in a very good place today. I've worked with another 100 of people who are in a very good position, but still have no idea about styling or anything like that. So it's important for everyone to choose your muse or your whatever the creative people you want to work with. So that's the thing. And dealing with the creative blocks, demanding clients and time constraints. Again, it's going mostly the business driven, but it might help few of the photographers to build up something like this. So that is the reason why I've been talking about this business and publishing and portfolio building and everything. But the next coming slides would definitely entertain you. Please go for the next slide. Wow. Okay, what did you observe? Light. Light? What is always light? Which one? Or the first one? That was on cover of Emerald magazine, which is a lavish Canadian magazine. It's really hard to enter that particular one. I submitted over 50 pictures and I got just 3 images, I guess, 3 to 4 shoots which were published in that particular magazine. So you can see, I mean, like Bob's, I don't have any particular story for my pictures, but it's just the technicalities and the lights and everything, whatever it is. It's a concept-driven pictures, most of it. If you have any questions regarding anything, it might be the light, might be the muse, might be the set, it might be anything, please feel free to ask. I'm gonna stop it for a while because there are so many other pictures, but yeah, we're gonna go next, but still, I'm gonna stop it for a minute at least, for every slide. Once you're done, anyone can say yes so that I can just go to the next slide. The Florence image. Now, why would you want to blur the rest of her
body? Okay, that's a nice question, sir. She was all bare. She wasn't wearing anything, and there were flowers just right in front of her upper body. And I didn't want it to make it look more detailish, so that I don't know, people would never mind to just zoom it. I know, but I can see a lot of things apart from the flowers if I had to do stuff. So, again, that's again a very good question. But yeah, it's not limited to that particular flowers. It's the whole body, from the neck to the whole body, and that's actually a 5 rupees Vaseline which was just rubbed over the filter, UV filter, and did that. That's a jugaad again. Yeah. Any other questions on these particular pictures? But it's also giving the flare effect, which represent the dress. A dress a glare effect represent చేస్తుందో అదే sorry yeah అది మెరుస్తున్నట్టు ఉంది కదా. He's talking about the diffusion that is happening because of the. So it's also So that's like smudging again. It's called mist, to be very technical. So it's definitely, I don't want anything to be usual. I want to try something else, because see, the flowers pictures, you might have seen millions of images on Instagram. It's not that it's a very unique thing, but I'm trying something to build. I have a very small studio where I have a 10-foot wide and a 20-foot long studio where I couldn't even set up the lights onto the left and right. And I am limited to only 10 color backgrounds. I want to create something with those limited backgrounds, and I don't want to buy anymore, because see, that is enough. It's not funding, fashion is not funding in Hyderabad. But when I create something here, I got a lot of projects in New York. So it's that you just don't have to quit anywhere. You have to keep on working with the things what you have, and you can still make a lot of good images. It's not limited to any particular thing. So that is the reason why I could have bought a mist filter that would cost me like 6,000-7,000. Vaseline costed me like 5 rupees. It does the same job. So it says that you have to be in a position to think, and also a position to use what you have, instead of buying loads and loads of stuff. Because I was that kid back then. I used to, when I see a photographer, I go to him, dude, what kind of light do you use? What kind of camera do you use? It's not important. It's your vision. I can shoot these kind of images with a phone, at least. It's natural. It can be done. There is nothing that is impossible in this, because the light, it's already there. There is nothing that I made it inside the camera. It's the light. It's positioning and directing the light. My team, they've been working every day to set up something which I can proudly say this. I didn't use the same kind of lighting or same kind of thing for any other shoot. It's unique to every shoot, and that is how I create my mood boards and stuff. Next slide, please. Yeah, again, this is one of the again there is Image magazine, there is Big Hour, also an Image magazine backing up. So the lights and everything, when you see this, you might not understand how exactly it has been directed, from where I've got the inspirations from, and also how do I get the ideas of getting these kind of images. Most of you, how do you get inspired from? How many people do you use Pinterest or any other mediums to look at the pictures? How is it like? Can I get any answer here? No photographer is interested in fashion? Please. Coming from our old school of thought, looking at the pictures of legendary photographers who clicked even before the glowing rectangle came into existence, the mobile phones. Okay, so there are two things. One is an intentional blur.
The second is an amateurish blur. Okay. So when I look at pictures, I mean, I click animals. I cannot understand most of it. But yeah. But when I look at an intentional blur in the picture, I'm very curious on why an intentional blur. Is it to highlight the one which is in focus, or is it to create a dreamy effect in my picture? You know, when I probably, I am married now, so I cannot say that. But when I was a teenager, I get some women into my dreams. It was always a blur on the sides and a face in focus. I mean, that's how the dreams are. So that the current world is mistaking. There is a misconception of using blur the wrong way. So how do you call it aesthetic? Aesthetic is a new term, right? People, yes, again, it was intentionally done. I know I was just looking at Bob's Henry Rustin's book, where a decisive moment shot was there, and the subject was defocused. I personally don't know whether that was intentionally done or maybe amateurly done. He's definitely not an amateur. He's one of the greatest photographers ever existed. But yeah, again, it's more of the content which is running in your mind and which is making you do that. If you go and ask a director, maybe a Sandeep Reddy Vanga, if you ask him, why did you made her slap? Why did you made him slap her? Dude, it's the movie. If it happened, it happened. This happened. Did you already have an intention of making it blur? Yes, I had it even before she came to the set. My whole pre-production, it runs in such a way where I can think of the image even before shooting it. And I can clearly see that. If I am pre-visualizing something, it is important for every photographer. I mean, not the wildlife for sure. I never can guess when's the tiger's gonna come. But yeah. So, the very good thing about fashion, and which is completely opposite of the wildlife photography, is this is all controlled, very controlled. The light is controlled, model is controlled, your positioning of the camera, the vantage point is controlled. Everything, your dresses, even her expressions, everything is controlled. I can make them snap. Like literally I can snap and I can make her move from one position to another position. It's like, I feel I'm the boss of that set and I make that image. And that is very important for at least a portrait photographer to be in that zone where he can actually look something and make something like this. And that will drive us in such a way where it can reach any standard. I mean, this might be the basic work. This might not be the greatest work which you guys have already seen, but maybe someday I can be in a position, this might be the starting point of it. So it's just that, again, a step by step towards a revolution, towards going to a big stage. Again, yeah. Next please. Okay, people here, if you can read the right image for a while, I'll give you 20 seconds if you can find something in that picture. If anyone find it, please just raise your hand. Very good observation. Next. Perfect. Anything else you can see? 2 persons in one picture. Sorry? 2 persons in one picture. Yeah, 2 people. So there's a Which one are you talking about? The right one? Yeah, the left one. Below. That's very evident. But it's fine, I'll take it. I have one. I think on the left side of the door there is a shadow which was not in the. This. No, about this on the left side of the person. Door. Yeah, that shadow. That was? Not in the, probably some handheld like shadow, backlight shadow. This is the lamp beside the subject. So Yeah, the shadow of that. So there is a gradient lamp beside the subject, so which the shadow is coming on the door, Yeah. right? Anything else?
Do anyone have anything else to say? The sticky pads on the wall. Sorry. The sticky pads on the wall. Okay, I myself haven't observed that. Thank you. Wasn't again, it's for my final project in NIFA. That is something. I mean, most of the people, I don't know why you guys haven't observed that lady is being portrayed bigger than that particular person who was standing, and that lady was sitting. Can you see that? Why? Because he might be a big guy outside, but in that particular room, she is the leader. She is the one who drives everything. I mean, she might be home minister or something like that. But again, yeah, they're getting ready for something, going out for a party or something. But it's him who is staying away. I mean, giving her space, and she's getting all dolled up, dressed up with a light on her, just indicating her beauty in the shadows, not the lights. Again, it's more of the shadows which I crave for. Again, if you can go back to the last slide, please, once. So, one more back slide. The first one. What made you, I mean, at least when Imaraj accepted my picture, I particularly felt, okay, it was not the model, it was not the photograph. I mean, it's the light which flows across her body in like a wave. Maybe the other part can also be covered in the shadow, but there is a wave which is happening on the other side of the body as well. So these shadows will drive your mind in such a way where you actually see things in a different way. That's like a perspective of looking at the different portraits again. And even in the second one, there is shadows in the background, which is making her stand out from the usual backdrop. Next slide, please. The same goes on with the right one and also on the left one. And the third slide, yeah, here again. So, before going, are you talking about the size of the people? Are you talking about the size of the people in the same slide? Size difference was a pictorial representation of my. Is that what you said? Is that what you said? The size representation means she is visually bigger. I mean, I can't tell that she owns the face. I can't tell that she owns that. She has that aura of controlling him. I can show it through a pictorial representation like this. Yes, please. Okay. I am unable to recollect the right word, but in the layman's word, like, the farther objects is smaller than the nearest objects, right? Yes. So how can a man will be bigger than her? Even if I'm making him stand right next to her, there is no much of a distance. It's like 2 feet. I don't know if you guys have been to New York, but places are very small. It's like 7 by 7, 8 by 8. It's very close place. Again, the farther, yes, it's gonna be small, but even see, my work was to convey a particular message, to make her look big. I wasn't expecting there is some other master photographer who did this, who told that there are far subjects which actually look small. Yes, that might be in my mind, but again, yes. Why red light? What a beautiful question. Why red light? How do you represent love? Which color? Anger? Any emotion is red. Anything, peak emotion is red. Actually, our eyes are more attracted towards that particular color, and there is also yellow, but you can't find an exact film color of yellow. When I find a, maybe a Mamiya Z67, I can shoot something in yellows, but I used to have a Sony, so reds are more vibrant for me. That is, I mean, that color drives me crazy. You can see most of the images which are red driven. You can find more pictures now. I'm gonna go to that. Can you go to the next slide, please? So these two were again on the covers of Pandita and Vigawar. If you wanna look at it for a while, please. And also, if you have any questions, just raise your hand.
The previous picture ఉంది కదా, previous picture. Sir? No, previous. Wait, yeah, this one. ఆమె presentation అనేది చేస్తున్నాను. సో నేను ప్రజెంటేషన్ ఆమె లవ్ గురించి లేకపోతే ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ వెయిట్ చేసిన ఫీల్ అయితే నాకు వచ్చింది. అయితే ఒక క్లయింట్ ఒక పర్సన్ తనకు ఒక వెయిట్ చేసిన ఫీల్ అయితే వచ్చింది. సో మీ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి పర్టికులర్ ఆ పిక్చర్లో? So, it's definitely love between those two one couple actually. So ఆ పర్టికులర్ రూమ్లో ఆమెకి ఎందుకు అంత పవర్ ఉంది అంటే see every house has a wife, every house has a home minister which is wife again. That is the actual representation again. It's not that నేను ఏదైనా పర్టికులర్ మెసేజ్ ప్రొవైడ్ చేద్దాము అని కాదు. That was my presentation for a love and romanticism project, which shows love again. Also the romance, which is actually happening in that image where she is looking so beautiful and he is actually doing something with his hands. Evaraina chetul chusara? Aina chetul. What is he doing with his hands? He's waiting for something. What is he waiting for? That is the delayed perception. That is you. See, again, you can't tell everything to a visitor, audience. You have to guess it in such a way where you have your own perspective. Again, he might be doing it for fun, or he might be waiting for her to get dressed up and then do something to her. It might be anything. It's just that you are. what is that candid image? A candid image again. Ippudu, okay, this is not a wedding photography driven workshop again, but for you to say it, a candid image, what I have learned over the years, it's about having a random image which has no sense of posing, sense of expressing, but it happens over the time. It will happen. I mean, when I'm looking at a bride, I mean, I'm being a wedding photographer now. When I'm looking at a bride, if she's blushing, if she is shy, and if she is like talking to a groom, blushing all the day, I click around 1,000, 2,000 images all over the day, but you want to add up something? Even behind this question was, I'm not talking about the main subject or girl. Those are not candid, bro. Those are very staged. I'm talking about the person standing behind him. You said, he's playing with his ring or another, he's expecting or waiting for something. That happens randomly. You cannot plan it and do it, right? No, that was intentional. He could have put his hands in the pocket, something like this. Or maybe wearing a jacket or something like that, holding the hat like he's a don or something. Again, that was intentional, that people want to think about it just by holding hands. And how do men check out women? No one knows what your hand is doing. It might be in the pocket, it might be your eyes which are driving here and there. It might be anything. That was one of my sources, how I felt and how I portrayed. Add anything? Next please. The next one. Again, these are some of the images. If you have any questions about the images, please. Yes. I have a question regarding the previous. That's like this. So in the left one, This. yeah. So I actually see the major lighting. I mean, on from your left, but then if I see from the right, I see the shadow of a light. So was that intentional? And because no, back on the wall. This. Yeah. Yes, that has to be a separation between the subject and the background. Are you gonna ask me a question or something? Okay. Hello.
So yeah, going forward to the next slides. That was inspired by one of the Victorian art. That was one of my final thesis again in NIFA. Next slide, please. Few of my more works. Basically, but I mean, again, coming from a very layman who doesn't know how to shoot people. So when you make your workflow, or when you start building your mood boards, do you have an image of the model that you shoot, or you make the mood board and then search for a model who fits into that mood? That's a really good question. So what I usually do is I look up to something which I imagine about. That is the step one which I do. Let's say if there is this high fashion thing going on with a woman wearing a yellow dress standing in front of some odd color or maybe a complementary color, might be blue, might be red, something like that. I'm going to put all the prompt in the Pinterest, and then I'm going to look at the mood boards. And then I'm going to put it in a particular board, and then I'm going to share that too. So it starts from there. It starts from the imagination. Then comes the model. So even for the every model, I have this 20 to 50 different types of mood boards. I mean, I have a lot of them. So I share only the things which I see in that model. It's not that I'm going to share everything to everyone, because people have no idea about how they look and how they can fit in. I personally know. If I'm seeing you, I can see a particular thing which I can really shoot you. And definitely not men, but yeah. Again, yeah, so it's more of the imagination which I'm, whenever I see a model, I can clearly picture herself in a way where I can, if I can see these in those images, then only she'll be coming to the set. I mean, initially it was not like that. When she was, I mean, whenever a model wants me, I have to go and shoot and do stuff. But okay, I've been doing all these things for a very long time. Then now it's time for me to choose people, and yeah, that is how we operate. Next slide. Yeah, again, this is my workflow. I'm gonna keep it very quick. So when I start, as I already told, I create my mood board on Pinterest. I'll talk to the stylist on the news. I'll share the creatives of whatever it is which is going to happen, and then decide the lightings from the inspirations which I already see. And also, I inspire a lot from the paintings from the museums. It's not the paintings from normal artist or very famous artist or anyone, but it's more of the paintings from 15th century or 12th century or 17th century, or I don't know. It might be hundreds of years old, but still people can imagine the light, and still they paint it in such a way where they have those kind of imaginations back then without even having a proper source of looking at something like a book or something. Even the books weren't like a library or something where the pictures were printed on that. It was all written books, but still people were so brave enough to do the paintings in such a way. I'm going to show that as well. But yeah, coming to that, I'm going to tether on the Catch 1, color correct and color grade on Catch 1 again, retouching on the Photoshop and delivering the output. That is the only workflow we have. Next please. And the inspirations, these are most important things for most of the portrait photographers. I don't know if people, I saw people where they used to do a sketchbook, where they used to actually draw a portrait and then actually photograph it. They have that vision, but my vision is actually limited to these. So for now, I've gathered a limited of them, but yeah, master photographers, paintings and sculptures, fashion magazines, Pinterest, movies, billboards, advertisements, especially Calvin Klein, Gucci and Louis Vuitton. These brands are like the major brands across the world. They have the surreal campaigns. They create something which grab a lot of attention instead of just a normal advertisement. When you go to a South Indian shopping mall, you can find pictures of people wearing dresses. There is nothing beyond that. They don't do anything concept driven.
I mean, there are a lot of brands which they just go outdoor. You see a lot of them, lot of t-shirt companies or the shirt companies across the Instagram or any social media. They don't have a concept which can make their brand go like wow. So maybe that might be a very good thing for the brands to showcase. And then coming to the editorials, travel and culture. Travel and culture is very important. When you travel a lot, especially international, again, it's not limited to international, it might be Indian as well, but most of our Indian dresses are very, very seen across the world. Saris, yes. Ladies can dress no tan dress across the globe. Wherever you go, you see, oh, this might be an Indian dress. Okay, this is very beautiful. They have no idea about how and why are they wearing it. They just wear it because Indians wear it. But when you go to other places, maybe Thailand, they have this different set of this thing. I've seen the Masai Mara's tribe just now. They have a different set of fashion. So all these fashion which drives me enough to make it look more vibrant. It has a different thing. Whenever you travel across international things, you can see people wearing outfits in their particular style. At least, I mean, when I was in Thailand, I've seen this king's image, which is portrayed across the country. Wherever you go, they'll be wearing some sort of navy kind of dress, the white and gold and lines. They have this hat and everything, even for the queen. So they are very culturally rooted, and I personally feel that is very important for everyone to, at least observe things in such a way where it might add to your portfolio someday. Next, coming to the following more creative people. Next slide, please. If you guys want, you can take a picture of this. I personally have read about all the photographers. I love Yusuf Karsh, he's an amazing photographer. I love Saul Leiter, amazing painter. David LaChapelle, I don't know how many people of you know here, but he is a surreal artist. His pictures are like bigger than movies. If you feel Rajamouli movies are bigger than life, when you see his pictures, it's bigger than SS Rajamouli movies. It has such a production, David LaChapelle. And then Annie Leibovitz, oh my god, she is the only billionaire photographer across the world. She has become a billionaire just by taking pictures. So many, Ansel Adams, God, Irving Penn, master of portraits. I mean, see, okay, we are running short of time. That's the reason we've been hurrying up. But again, there are so many other photographers. Please take a picture of it. If you can look up to that particular photographer's work on Google. I mean, that is the only source you have right now. But yeah, Helmut Newton, amazing fine art nude photographer, heavy cardiac dress, and we also have a book here. He's a decisive moment photographer, and hardly I could find only one photographer who does that particular job in such precision. Amazing photographer. Richard Avedon, I just told about him. Amazing portrait photographer. Again, next slide, please. So yeah, again, coming to the main part of the this thing, pictures inspired by lightings and paintings. How many of you know Rembrandt, who is a painter? Okay, I see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, 8, 9, 10, 11. Wow. Okay, I was so lucky to see at least 50 to 60 of his paintings live. I went to a museum, I don't remember, it might be Met or it might be, it's a Met? Okay. Metlo Kinda, Sellamante, yeah, I remember now. Yeah, Rembrandt's, he has a very different perspective towards the lighting. Back in 16th century, they had no idea about how the light passed. But the only thing is, they have the vision towards the light. And I didn't shoot exactly by looking at that picture, but I once saw that particular picture and it might have nailed it somewhere in my mind. And when I was shooting portraits, it might have come that way. So yeah, these are some of the references. You see the picture, the reference on the left side and the pictures which I shot on the right. Once you're done, I can go to the next slide. This is one. Okay, you see the background which has that particular shape. So even that was from a painting again.
You see that in the background from the first image and also the second image. Next please. You see the wall which has more highlights than the subject here. Again, the subject is properly lit on my side. Again, it's the face which I wanted to show, just the face. So the rest of the body was in the shadows and the highlights, evenly lit. Then this is one of my favorite images. I don't know why, but it's the shoot was almost done. We were packing up, and then there is a guy who turned up and he wanted to shoot the video. So he was shooting and I was the guy who was directing the light. And when I directed the light, when I shot the whole thing on strobes before the shoot, before this one. And then we used some other light which is constant source. And then I put this spotlight on the face just to make the video look so that he can actually shoot the video instead of, he can't use the strobe, so that's a constant light. And after looking something like this, and I wanted to show the whole body, but it is definitely not in a single line. It's actually, it's like a split of two different lights in a single picture, and I actually love that image. Please go to the next slide. This one again, okay, it might think an easy image, but I took 20 minutes to just set up that particular light. It's not easy. Light falling on those particular parts of the body, on the jaw, on the neckline, on the left cheek, on the bare back, the hair. Next please. Again, this one was one of the portraits inspired by the lighting. Next please. We almost shot the shoot. It was for a big production. We had a stylist, we had a makeup artist, hairstylist, a production, a jewelry guy. There are different forms of jewelry. I personally had no idea about everything till I did this particular shoot. So once the shoot was all done, we were waiting for the sun to set so that we can light up some fire in the end. So at that point when she was there, I see there is a light in the behind, but there is nothing to separate the subject. So it's like there is a cave and there is this small hole which spotlights to a particular point, which can make it look like she stands out from the lower half of the image and the upper half of the image is already stand out with the nature. So yeah, that's one of the image. Next please. This one, the hand positions, the separation light. Usually the separation light is the subject and the background and the separation which happens in the middle. Next please. This was not from Rembrandt, but the rest all images were actually from the Rembrandt. This is from the Rene Market. This was Lovers 2. There is another Lovers image before this, but this is actually a painting, and I recreated the same image. I almost made it to the closest with the wrinkles and all on the, the head, the cloth, whatever it is wrapped on head, and there is this slight touch of my thing, which is the intimacy and which happened just with a hand on his chest. It was not there in the original image, and that's a flick. Not exactly a flick one, but yeah, I wanted to add something like my spice to it, so I added that one. Next please. Okay, these are not related to this, but again I have when I was in school, I used to school as a knifer. When I used to think of something and create something for the high fashion, but I don't have models, muse, lighting, studio, anything. So I used to create a collage out of nothing, just tearing pictures from the magazines, putting it there, doing something out of nowhere, which actually inspired me to do something which is, that might make your mind think more sharply. Maybe, I don't know, it's my perspective, but yeah, again, it's individual driven. Please go to the next slide. So these are the fashion magazines. Again, if someone wants to take a picture, please. Next slide, please. Again, the advertisements. So this is one of the most important thing where
in 1970s and 80s, there was Kate Moss everywhere across America, everywhere across wherever the Calvin Klein was. There is nothing which is too harmful for children to see in this. People say it as nude, people say it as naked, whatever it might be, but they portrayed in such a way where they broke the edge of advertising. They were allowed to use a nude picture, but they made it in such a way where she wore her jeans, she wore Calvin Klein underwear, and then sitting on that guy. They actually made something which they have never ever done before till 1970s, because till 50s there were only paintings, it's not the photograph prints which were all over the billboards. But in 70s and 80s, these were like one of the most top influential advertisements that made people think more about advertisements, because that drove this brand immensely. I mean, it has become massive just because of the advertisements. Let's go to the next slide, I can show more of those. Yeah. This is for the Gucci. Again, look at the compositions, look at the colors, look at everything. It's not, see, whoever here designers or any cloth brands who want to showcase their particular brand in such a way where it's only about dress, or it's only concentrated on the dress. Look at these images which are concentrated on everything in the image. They have different positions, they have different compositions, they have a lady cut down her, can you observe this one? So, they just break the edge. I mean, it's not that you have a rule that you shouldn't be cutting someone in the image, or cutting someone into half like that, or maybe like that, or maybe taking just the bag. But instead of our Hyderabadis or maybe Indians or maybe most of the people across the world, they would take just the back picture. But that particular picture was actually shot underwater and there was a hand right in front of it. That will make you look at it more than usual. You look into it. So that is the reason why that's all intentional, and it's a concept-driven thing, and that is most important for everyone to make it in such a way where it can be more, like a delayed perception, where you take a lot of time to understand an image. Yeah, something like that. Next slide, please. My most favorite series which Zendia has shot. Look at that, the miniature buildings, and also this particular picture. You see, I'm sorry about the screenshot picture again. Yeah, they have this globe in the background, and they have a very diversified people across the globe, and they have all the products, whatever they have been delivering, a different kind of dresses, jackets, anything. I mean, it might be whatever it is. It's just in one picture, and that is something you portray in such a way where you can use that one photo for anything. I mean, it's not something which is driven to a particular this thing. Yeah. Can you go to the next slide, please? Yeah, that's going to be the end of this. If you have any questions, please feel free to ask. It might be small, it might be silly, it might be anything. I would be very happy to answer all your questions. Anyone? Well, I'm going to ask a silly one. So I always had this OCD of when you're capturing a portrait, so if you're capturing a person fully, don't cut the legs, don't cut the head. But then in some of the ones that I've observed, cut legs and cut bodies. But have you ever tried that way, or you have something to say on don'ts part of capturing the portraits rather than do's? There is no don'ts, there is no do's. I mean, I personally feel it's again a concept driven or a photographer's perspective again, because if you want to, if I say this is right, you want to do the same thing. When will you break the edge? It's not that. It's definitely something. See, most of my images, if you have gone through all the images, they doesn't have legs. Why? Why? Does anyone got that question? Why wasn't that a full picture? Why was it just till here?
No one? priority. Okay, that was a very good this thing, but I still have few full images. So that was regarding the heels and the footwear of the women whom I have shot. So if they can't carry those many, I mean, see, I can provide the outfits or I can provide the light and everything, but I can provide the heels of her size. Or maybe if I'm using the same kind of heels or the footwear for every image, that might be awful. So what I do, I just cut off those. I mean, you find a solution for every problem, dude. It's not that you have to, dude, I want to shoot you full, you have to wear the shoes, you have to buy the shoes, nothing like that. You shouldn't be stopping anywhere. It's not that, I just don't say anything which is good or bad. Every picture is a picture to be experienced in such a way where, you can break down any image. I mean, I personally feel when I look at an image, I break down every element of that picture, and I can clearly see the breakdown of the raw elements, whatever they have shot. So be a critic. I mean, my personal suggestion is every photographer should be a critic, should be enough capable to look at the image, break the image, critique the image, and tell the photographer that whether it is a successful image or not, just like Bob said. So it might be good, it might be bad. It's the effort that everyone craves for. I mean, it's the effort that everyone sees for and crave. Yeah. Again, to end this is what we have. I mean, I personally feel there should be more fashion photographers across Hyderabad so that we can make it a fashion-driven state or a city or whatever it might be, because people, when I know at least hundreds of people who migrated from Hyderabad to Mumbai, just that they don't have fashion here. You can make it if you want to. It's not that there is nothing limited to it. Back in 1700 there was no Milan. That was not the fashion capital of the world, not even France, not even USA, I mean New York. These particular places, they've been doing a lot of research on a lot of things, and that is the reason why they are here with the fashion standards. Maybe in our city we can set up something like that. I mean, if people come up through something like this, yes, there's going to be a big change in the future. Any other questions? One last question. Please. As you are well versed with many masters, as you gave a list. No, you gave a list of many masters which I even got inspired from. So you mentioned Soil Lighter there. So Soil Lighter had his career started from the painting, later to the fashion, news, advertising, and later he came onto the street. Now my question is very simple and should be answered in yes or no. So when you are joining my genre, are you planning for it? Like us all? We potagotan sir name. See, it takes a lot of effort when I control the set and shooting something in fashion. It's easier for. I mean, I personally feel it's tough. So many people feel it's tough, but what you're doing is so inspiring, sir. I mean, it's definitely you have to know a place. You have to know the timing when they come. You have to go there, and if it doesn't happen, you have to come home crying. You have done a lot of stuff. I mean. Over to you, sir. My question is similar to your answer, actually. What percentage of your work is planned as per the mood works, and what percentage is spontaneous? Do you do spontaneous, or is it very well planned? Such an amazing question, sir. I should mention this in particular. I have my team who does the icing on sugar. I make the dessert right before the shoot. I'll set up everything. After setting everything up, people come up with something. People ask my team. They put up some spice here. They put up some spice there. It might look good, it might not look good, but I am the one who is critiquing the light when I'm shooting a model or someone. So if it goes good, I mean, if I feel that is worth it, if it works, then yes, I'm gonna add something to it. Like it's like all the creative minds at a place.
if I say 1, if they say 1.5, then I can go to 2. It's not that you stand up to a particular point and then you can't grow up without having a different perspective. I have different perspectives around me. You can go to slides which are like Mylar lit and all. Those slides, it wasn't easy to do that stuff, which is like not even 1/4 of this place. And I've been shooting almost every image. 90% of those images were shot in that particular room, which wouldn't have happened without a proper gaffer, without a proper light assistant, without a proper digitech. So everyone is important when you, I mean, even if you guide your team to do stuff, something like that, you have to tell them to make it at least which is not you. I mean, if someone has to see your particular image, like the sir just told that what is particularly good image or something, what is that you want to use. So it's not limited to something. It's perspective driven again. So anyone can actually put some spice into it and anyone can enhance it in such a way. So it can become something which is not usual. I want that. Every usual stuff, you can find so many people doing usual stuff. If you show this particular image, what's so good in that? I like the shadows on her cheek. It's showing the definition of how her shape is well chiseled. I like the the earring, but it is not actually a earring. I don't know. That isn't actually an ornament now. So it's just that you have to just make it so more appealing and also make it more unique so that it just works on. I mean, again, we are living in a society and we just have to be in a position where we can show ourselves in such a way where people can get attracted to unusual, not usual. Again, you see a lot of usual things, a lot of same sarees, same lehenga, same everything, portraits across the city, across the country. There are very few photographers who doesn't have enough recognition, who has been doing a lot of good stuff. So they have no idea, I mean, most of the people has no idea about how every photographer does their job, but it's the team, it's definitely the effort and the team. And yes, most of my work will happen, yes, 90% of it, but without the 10%, no project ends. It's the icing on cake, which makes it more yummier. That's it. Anyone else? Thank you so much. Yeah, good evening everyone. This is Prashant from Team Rangasthalam. One small and sincere request to all the speakers. Due to time constraint, if any questions asked by the audience, we are posting you to the last of the event. Okay, we have to conclude this event by 8 p.m. So I am sincerely requesting each and every speaker to conclude their whatever they want to express within the elapsed time. That is only 15 minutes. Okay. So I am handing over to John. He will introduce our next speaker. Thank you. Thank you so much, bro. Anyway, it was very inspiring. And my favorite photographer is Platon. Platon, British. Plato style. Okay, monochrome style. Okay. Yeah, thank you so much, bro. So, coming to introducing our next speaker, Prashant Garu. So, he's a micro photographer. Peteri Prashant, renowned macro photographer from Hyderabad. Prashant has spent over a decade capturing the hidden beauty of nature, earning international recognition for his work. Deeply involved in Telangana photography circles, he also mentored to many aspiring photographers. Beyond the camera, he leads a successful manufacturing business, blending creativity with entrepreneurship. Let's give a warm round of applause to Peter Prashant. Thank you, John. So two lovely stories, one by Bob's and Gulti. I'll just start the talk. Suppose ఈ Gulti తీసిన మోడల్స్ లో ఒక మోడల్ వచ్చి మీ పక్కన కూర్చుని అనుకోండి, ఎలా అనిపిస్తుంది? ఎవరన్నా చెప్పండి, ఎలా అనిపిస్తుంది? లైక్ బయటికి అనకపోయినా లోపల వావ్ బ్యూటిఫుల్ అలానే అనిపిస్తుంది కదా. ఇప్పుడు
చేస్తాం, ఒక ఇన్సెక్ట్ వచ్చి మీ పక్కన ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఏం రియాక్ట్ అవుతారు? అరుస్తాం. మీరేమంటారు? ఒక ఇన్సెక్ట్ వచ్చింది మీ పక్కన చీ అంటారు, కొందరేమో తొక్కేస్తాం, చంపేద్దాం, చీప్ ఇలా ఉంటుంది. ఎందుకు ఇలా లైక్ కొన్నిసార్లు అయితే అరే పురుగు ఇన్సైడ్ లాగా యూజ్ చేస్తాం, లైక్ నువ్వు వెళ్తారా నా ముందు పురుగుతో సమానం అలా అలా యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు మనకు తెలియదు పురుగు అంటే ఇన్సెక్ట్స్ ఏం చేస్తాయో, అసలు ఏంటి ఇన్సెక్ట్స్ గురించి ఏం తెలియదు మనకి. సో త్రూ మై ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఐ వాంట్ టు షో యూ హౌ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ అని కాదు, దర్ బిహేవియర్. లైక్ యూస్ఫుల్ అవన్నీ మనం ఇంటర్నెట్లో తెలుసుకుంటుంది. ఇవన్నీ ఉంటాయి, పాలినేషన్, డికంపోజిషన్ అవన్నీ చేస్తాయి. అవన్నీ మనకి చదువుకున్నాం కాబట్టి గుర్తుండవు, చాలా ఉంటాయి. బట్ ఇది చెప్తే ఇప్పుడు లాంగ్ అయిపోతుంది, బోరింగ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ లైక్ సో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది, నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ఇన్సెక్ట్స్ గురించి అది మీతో షేర్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇవి వీటి స్టోరీస్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, అబ్జర్వ్ చేయాలంటే వాటిని చాలా క్లోజ్గా చూడాలి. పుట్టికి వెళ్తూ ఈ హైట్లో చూస్తూ ఇన్సెక్ట్ ఉంది పారిపోవడం అవన్నీ చేస్తే కాదు. వీ హ్యావ్ టు బీ దేర్, వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద సీన్, అబ్జర్వ్ చేయాలి, కూర్చోవాలి వాటితో పేషెంట్గా. నేను కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ కొన్ని బిహేవియర్ నాకు నచ్చినవి చెప్తాను. మేబీ ఇవన్నీ చూసాక మేబీ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్. చీ అనుకోకుండా అట్లీస్ట్. సో మెనీ ఇన్సెక్ట్స్ ఇట్లాంటి డ్రాగన్ ఫ్లై, డాన్సర్ ఫ్లై, బీస్ ఇట్లాంటి చాలా వాటికి కాంపౌండ్ ఐస్ ఉంటాయి అన్నమాట. కొన్ని బిహేవియర్స్ కాకుండా దీని ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ చెప్పాలి. ఈ కాంపౌండ్ ఐస్ అంటే లైక్ మన ఫోటోగ్రాఫ్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ లో 90 పిక్సెల్స్ ఉంటాయి, అలా థౌజండ్స్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ లెన్సెస్ కలిసి ఒక ఐ ఫామ్ అవుతుంది. దాని హెడ్ లో ఆల్మోస్ట్ మొత్తం ఒక 50%, 60% ఐఏ ఉంటుంది. సో హెడ్ టు సైడ్ నుంచి అవి చూడగలరు. యూ సీ దట్ బ్లాక్ పార్ట్, అది ప్యూపుల్ లాగా ఉంది కదా, ఈ సైడ్ నుంచి తీస్తే ఇక్కడ ఉంది, ఆ ఫ్రంట్ నుంచి సేమ్ ఇన్సెక్ట్ సేమ్ సీన్, ముందు నుంచి చూస్తే ఆ బ్లాక్ పీపుల్ అంతా ముందుకు వచ్చింది కదా. సో వెన్ ఒక లెన్స్ నుంచి, మ్యాక్రో లెన్స్ నుంచి చాలా క్లోజ్ లో అది అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే, ఈ ఫోటో తీసేటప్పుడు నేను కొంచెంసేపు ఫోటో తీయడం మానేసి ఐ వాజ్ జస్ట్ సీయింగ్ హౌ ఇట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ ఎవర్ హ్యాపెనింగ్, బికాజ్ ఇట్ వాజ్ సో ఇంట్రెస్టింగ్. ఆ బ్లాక్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఒక లెన్స్ నుంచి, ఒక పిక్సెల్ నుంచి వేరే పిక్సెల్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక దాని నుంచి ఆ లైట్ డార్క్ షేడ్ లైట్ అయ్యి మళ్ళీ స్లోగా మూవ్ అయ్యి అక్కడికి వస్తుంది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో అది మనం చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది. బట్ యాక్చువల్లీ ప్యూపుల్ అంటారు, ప్యూపుల్ కాదు, సూడో ప్యూపుల్ అంటారు, ఇది ఫేక్ ప్యూపుల్ లాగా అనమాట. ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ లైట్ ట్రిక్. సో ఇలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్సెక్ట్స్ లో చాలా ఉంటాయి. Can you guess what this is? Honeybee. This is the eye of a dragonfly. ఇది ఎందుకు చూపించాలంటే ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట పిక్సెల్స్. ఒక ఐలో ఇలాంటి థౌజండ్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్ జాయిన్ అయ్యి ఒక ఐ ఫామ్ అయింది. సో ఇవి సర్పో అన్నట్టు కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ కి ఇంకో సింపుల్ ఐస్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇది యాక్చువల్లీ ఫోటోలో మంచి లేదు, బట్ ఇంకో ఐ కూడా ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళినా ఇన్సెక్ట్స్ ఫాస్ట్గా ఎగిరిపోతాయి. ఎందుకంటే బికాస్ దీనివల్ల లైట్ సెన్సిటివిటీ తెలుస్తుంది, లైక్ షాడో వస్తుందా, ఎన్వైరన్మెంట్ లైట్ షేడ్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి, అలా దాన్ని బట్టి అవి ఫాస్ట్గా మూవ్ అయిపోతాయి. ఇంకా మూమెంట్లో కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఇంకో జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు షో ద బ్యూటిఫుల్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఐ. ఈ ఫొటోస్ అన్ని నేను హైదరాబాద్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హైదరాబాద్లో తీసాను. ఐ కాంట్ ట్రావెల్ మచ్ బికాస్ సో ఇన్సెక్ట్స్ చూడాలి అంటే ఎక్కడికెక్కడికి వెళ్ళే అవసరం లేదు. అంటే ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ రీజన్ యూ ఫైండ్ మోర్ స్పీషీస్ అండ్ ఆల్ డెఫినెట్లీ. బట్ అలా అని మీరు ట్రావెల్ చేస్తేనే వైల్డ్లోకి వెళ్తేనే కనిపిస్తుందని కాదు. ఎక్కడైనా ఇక్కడ ఒక పాట్ ఉంది, అక్కడ వెళ్తుంటే కూడా మనకు ఒక ఇన్సెక్ట్ కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ సిట్ దేర్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద బిహేవియర్. నెక్స్ట్ ఇది స్పైడర్, మన ఇంట్లో కనిపించే స్పైడర్. ఇది అన్ని బూజు దొరుకుతాం కదా కార్నర్స్ కి, అది మెయిన్గా చేసేది ఇదే స్పైడర్. సెలార్ స్పైడర్ అంటారు, డాడీ లాంగ్ లెగ్స్ అంటారు, సీలింగ్ స్పైడర్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఇట్ ఇస్
క్యారింగ్ ఇట్స్ ఎగ్స్ ఇన్ అ సాక్. ఎలా అంటే మొత్తం ఆ ఎగ్స్ హ్యాచ్ అయ్యి కొంచెం పెద్దగా అయ్యమంటే దాని మీదే ఉంటుంది, పట్టుకొనే తిరుగుతుంది. ఎంత డేంజర్ అనియండి, మీరు కొడతాను ట్రై చేయండి, నూకుతాను ట్రై చేయండి, అది పట్టుకొనే తిరుగుతుంది. అంటే ఇంత చిన్న ఇన్సెక్ట్, స్పైడర్ దాంట్లో ఇన్సెక్ట్ బట్ క్లోజ్లీ. సో ఇంత వాటిలో మనం పట్టించుకోము, కాకపోతే అన్ని వాటిలో కూడా ఇంత ఎమోషన్స్ ఉంటాయి, పేరెంటల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మొన్న చచ్చిపోతున్నాం అంటే వదిలేస్తామేమో బిడ్డని, అది వదిలేవు అసలు. ఇలాంటి కొన్ని స్పైడర్స్ ఉంటాయి. ఇది రెడ్ కాటన్ బగ్స్ ఆన్ కాటన్ ప్లాంట్. ఆ కార్నర్లో దాని ఎగ్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఇదే స్పీషీస్. ఇట్స్ ఆల్సో షోయింగ్ మీటింగ్. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో అ సీన్ ఆఫ్ దిస్. సో యాక్చువల్లీ ఇవి పెస్ట్స్ అనమాట. సో ఇన్సెక్ట్స్ ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నాను, పెస్ట్ గురించి కూడా చెప్తున్నాను అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఉన్న స్పీషీస్ అన్నిట్లో ఒక 1% మాత్రమే పెస్ట్ కింద కన్సిడర్ అవుతాయి. ఇవి ఏం చేస్తే ఆ కాటన్ అంతా స్టెయిన్ చేసేసి ఖరాబ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇవి ఆ ఎగ్స్ది క్లోజ్అప్. సో ఐ వాంట్ టు షో దట్ ఇంత ఇది ఈ ఎగ్ ఒక్కొక్కటి 1 mm ఉంటుంది, నాకు 1.2 mm అలా ఉంటుంది యాక్చువల్. కానీ ఇంత చిన్న దాంట్లో కూడా అంత నేచర్, అంత డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, అంత టెక్స్చర్ ఉంటుంది, అంత షేడ్ సిమెట్రీ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో. ఇంత క్లోజ్లీ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇంత డీటెయిల్ కనిపిస్తుంది. మెనీ ఆర్ట్, మెనీ క్యారెక్టర్స్ అన్ని నేచర్ నుంచి, ఇంత చిన్న వాటి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయి ఉంటాయి. ఇది ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో మోర్ ఎగ్స్ ఆఫ్ అనదర్ స్పీషీస్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఒక 1-2 చూపిస్తున్నాను. ఇట్స్ లైక్ అన్ని ఒక దగ్గర పెడితే ఒక ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ లాగా అయిపోతుంది, ఒక్కొక్క ఎగ్ ఒక్కొక్కటి నేచర్లో. సో అది బెస్ట్ కదా. ఇది టర్మినేటర్ లాగా, బెస్ట్ టర్మినేటర్ లాగా. మనం ముట్టిగా ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అవన్నీ వేస్తాము, అవన్నీ వేయకుంటే ఇవి కంట్రోల్ చేసేస్తాయి బెస్ట్. లైక్ వాటిని, ఇది క్యాటర్పిల్లర్ ఇవన్నిటిని ప్యారలైజ్ చేసి వాటి నెస్ట్లో వేసేస్తాయి, లార్వేకి ఫుడ్ లాగా. అండ్ ఆల్సో మన ఇంట్లో ఎప్పుడైనా బ్యాస్ట్ రావడం చూసారు మీరు, వస్తే కొడతానుకో లేకపోతే నూకేస్తానుకో ట్రై చేస్తాం. ఎందుకు అది, బికాజ్ వీ డోంట్ నో అవి కొడతాయేమో అని. బట్ యూజువల్లీ దే వెరీ కామ్. మనం బై మిస్టేక్ దాన్ని కొట్టి చంపితే అప్పుడు అదొక ఫెర్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది, అది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది వేరే వాస్ని. అట్రాక్ట్ చేస్తుండే కాక అగ్రెసివ్ చేస్తుంది అన్నమాట, అప్పుడు కొట్టే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో నేచర్ విల్ లెట్ నేచర్ బీ, జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇట్, యూ విల్ బి సేఫ్. నెక్స్ట్ ఇది కుక్కుకి, లైక్ కుక్కు బర్డ్ ఉంది కదా, అది దాని ఎగ్స్ని వేరే నెస్ట్లో పెడుతుంది, అది తెలిసి ఉంటుంది అందరికి. సిమిలర్లీ ఇది కూడా, ఈ బీ కూడా సాలిటరీ బీ, దాని ఎగ్స్ని వేరే బీ నెస్ట్లో పెట్టేసి పోయి ఎంజాయ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ యాంట్ లేయర్. ఇది యాంట్ లేయర్ అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే లైక్ లయన్ ఫర్ యాంట్స్ లాగా, అంత పవర్ఫుల్. అన్ని చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ లైక్ యాంట్స్ అవన్నిటికి చాలా డేర్, అంటే భయం, అలా చాలా అగ్రెసివ్గా ఉంటుంది. ఇది ఒక ట్రిక్ మీద ఎర్లీ మార్నింగ్ పోతే రూస్టింగ్ అంటే రెస్ట్ అవుట్ ఉంటాయి. కోల్డ్ వెదర్లో వారికి వింగ్స్ అన్ని అయిపోయి అవి అంత యాక్టివ్ ఉండవు ఇట్లాంటి ఇన్సెక్ట్స్ అన్ని. సో ఇది ఒక్క ట్రిక్ మీద రెస్ట్ అవుతున్నాయి. యూజువల్లీ ఒక్క దాని మీద ఒక్క స్పీషీస్ దొరుకుడే కనిపించడే కష్టం అనమాట. దానికి 2 కనిపించాయి నాకు. నెక్స్ట్ టైం ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పగలరా? ఆ సేమ్ ఇన్సెక్ట్స్. సో లైక్ ఐ సెడ్, యాంట్ ల్యాండ్స్ ఆర్ వెరీ ప్రెడేటరీ. కాకపోతే అది లార్వే స్టేజ్లో అట్లా ఉంటుంది. ఇది అడల్ట్ స్టేజ్లో చాలా వీక్ ఉంటాయి. దే కాంట్, ద వీక్ ఫ్లయర్స్, దే ఫీడ్ ఆన్ నెక్టర్ అంతే. కిల్ చేయవు యానిమల్స్, వేరే వాటిని హంట్ చేయవు, అటాక్ కూడా చేయవు. కుక్కూ కూడా అది ఎక్స్పర్ట్ ఉంది, పోయి పట్టుకుంటుంది అంటే సాల్టరీ, అది కూడా పెద్ద అటాక్ చేయవు. బట్ ఇక్కడ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఇట్ ఇస్ ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ దేర్ ఫర్ లైక్ 1 hour సంథింగ్. అందులో ఒక 2-3 times ఇది వచ్చి దాన్ని కొట్టిగా అలా డిస్టర్బ్ చేసి వెళ్తుంది అనమాట. ఇది చాలా రేర్ బిహేవియర్. నేను మొత్తం ఐ ట్రై టు లుక్ వై వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, బట్ ఎక్కడ అది లేదు, దీని మెన్షన్ లేదు. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వెరీ రేర్ సైటింగ్. ఐ థింక్
బికాజ్ యూజువలీ ఈ యాంట్లైన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ట్విగ్ ని మీద పార్ట్లో కూర్చోడానికి ట్రై చేస్తుంటాయి. మేబీ ఇట్ జస్ట్ వాన్స్ ఇట్స్ ప్లేస్ అది వచ్చి డిస్టర్బ్ చేసి రెండు కొంచెం అలా కొట్టుకొని లాస్ట్ ఇదే ఎగిరిపోయింది. అది ఉంది నెక్స్ట్ సో చీమ అనుకుంటాం, చీమనే కదా అనుకుంటాం కదా. ఇది ఒక దాని స్ట్రెంత్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. వినే ఉంటారు కదా చీమ దానికన్నా ఎంతో వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయగలుగుతుంది. సో ఇది డెడ్ ఫామ్ ని తీసుకెళ్తున్నాయి ఇవన్నీ. ఇది నేను స్టార్టింగ్ లో మైక్రో ఫోటోగ్రఫీ ఇన్సెక్ట్స్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చూసి తీసింది అనమాట. ఇలా వెంటనే స్టక్ అయిన వెంటనే మేము అనుకున్నాం ఓకే మంచిగా కొంచెం ఫోటోస్ తీసుకోవచ్చు, మంచి స్టక్ అయింది, లాస్ట్ పడేనని పడేస్తుంది లేకపోతే అనుకుంది. కెమెరా తీసి ఒక్క ఫోటో తీసే లోపల అది అన్టాకిల్ చేసి వెళ్ళిపోయింది కూడా. అంత కోఆర్డినేషన్, అంత స్మార్ట్ బిహేవియర్ ఉంటుంది వీటిలో, చీమలే ఇన్సెక్ట్స్ అన్నిట్లో. So we should observe this, we should consider all this. I wanted to show really hatch and we mostly shield works and mostly eggs చుట్టే ఉంటాయి. It will take 1-2 days. Eggs నుంచి అవి తిని దాని నుంచి అవి డెవలప్ అయ్యి తర్వాత it will disperse. అది ఒకటి క్లోజ్ అప్ ఆ టెక్స్చర్ అవన్నీ చేంజ్ అయిపోతుంటాయి 1-2 days లో. ఇదేంటో గెస్ కొట్టుకోవాలి బికాస్ వైల్డ్ లైఫ్. సో మన బర్డ్స్ కి ఫెదర్స్ ఎలా ఉంటాయి, బటర్ఫ్లైస్ కి ఈ ఇన్సెక్ట్స్ కి స్కేల్స్ ఉంటాయి వింగ్స్ మీద. ఇది నాకు ఒక యాక్చువల్లీ ఇమేజ్ కట్ అయిపోయింది, ఫుల్ ఇమేజ్. అది హార్ట్ షేప్ లో కనిపించింది, మంచిగా అనిపించింది. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్, ఈ కలర్ అంతా పిగ్మెంటేషన్ తో రావు ఇన్సెక్ట్స్ లో, అది కలర్ రిఫ్లెక్షన్స్ తో వస్తాయి అన్నమాట. ఇన్సెక్ట్స్ అంటే బటర్ఫ్లైస్ లో కొన్నింటిలో అలా ఉంటుంది. ఇవి రెండు సేమ్ స్పీషీస్ ఆఫ్ స్పైడర్, బట్ అందులో డిఫరెంట్ కలర్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో లైక్ ఇది గ్రీన్ లీఫ్ మీద ఉన్న అది క్యామోఫ్లాజ్ అంతా మంచిగా ఉంటాయి అంటే ఇవి వెయిట్ చేసి అటాక్ చేస్తాయి. సో ఇది గ్రీన్ లీఫ్ మీద ఉన్నది, ఆరెంజ్ క్యారెక్టర్ కలర్ అట్లా ఉన్నది కొంచెం గ్రీన్ లీఫ్ మీద ఉంది, ఆ బ్రౌన్ ఇస్ బ్రౌన్ దాని మీద. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇన్సెక్ట్స్ క్యామోఫ్లేజ్ లో హ్యాంగ్ చేస్తాయి. లాంగ్ హార్న్ వీటిలో ఒకటే సర్కిల్స్తుంది దీన్ని. ఇది కూడా మా ఇంటి బయట ఒక్క చిన్న చెట్టు ఉండే బ్యాంబూ ఒక చిన్న ఇంత సైజులో, అది అసలు ఇంకా గ్రో కాలేదు, ఏం కాలేదు. యూజువల్లీ ఇది బ్యాంబూస్ మీదనే కనిపిస్తుంది. లైక్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో నేను పోస్ట్ చేశాక చాలా మంది మెసేజ్ మీ లైక్ దే వర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇట్ ఇన్ బాంబూ ఫార్మ్స్ అండ్ ఆల్, బట్ దే కుడెంట్ ఫైండ్ ఇట్. నాకు ఇంట్లో ఒక్క చెట్టు ఉండే, ఒక్క చెట్టు మీద లక్కీలీ కనిపించింది. సో మేబీ ఇఫ్ వీ స్టార్ట్ లుకింగ్ క్లోజర్ ఇంకా చాలా దొరుకుతాయి. ఇందులో ఏది దేని నమ్ముతుంది చూడదు, చెప్పగలదు అసలు ఏం కనిపిస్తుంది అక్కడ? ఇప్పుడు దాకా చూపించాను కదా వాస్ప్, అది సేమ్ వాస్ప్, ఇది వాటర్ వాస్ప్. అది ఆల్రెడీ ప్రెడేటర్, వాటిని అదే చంపుతుందంటే. ఇది ఒక చిన్న స్పైడర్, ట్రాప్ స్పైడర్, చూస్తానికి చాలా చిన్న ఉంటుంది. అది ఇట్లాంటి పెద్ద వాస్ప్ని అటాక్ చేస్తుంది, పట్టేస్తుంది. పాయిజన్ ఇంజెక్ట్ చేసి చంపేసి ఈ ఇన్సెక్ట్ ఎప్పుడైనా చూస్తారు కదా? చూసారు, అందరు చూస్తుంటారు, ఆల్మోస్ట్ అందరు చూస్తుంటారు. ఇది రెయిన్ ఫ్లై అంటే మోరీ దగ్గర, వాష్ బేసిన్ దగ్గర బ్లాక్ కలర్ చిన్నవి కనిపిస్తాయి కదా, అది ఆ చిన్నవి చూస్తానికి అంత చిన్నవి ఉంటాయి కాబట్టి మనం బ్లాక్ అది ఎంతో గలీజ్ అనిపిస్తాయి. ఇంత డీటెయిల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో, ఇన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఎనీ ఇన్సెక్ట్ గెట్ క్లోజ్ టు దెమ్ విల్ ఫైండ్ సంథింగ్. నేను ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళినా షూట్ చేస్తాను, నాకు తెలియదు ఏం కనిపిస్తుందో. ఐ హావ్ బిన్ ఫోటోగ్రాఫింగ్ ఇన్సెక్ట్స్ లైక్ ఈ పాస్ట్ 7, 8, 10 years కూడా. కాబట్టి ప్రతిసారి వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఏదో ఒకటి కొత్తగా అనిపిస్తుంది. సో ఇన్సేపు అబ్జర్వ్ లైక్ ఇన్సెక్ట్స్ యూస్ఫుల్ బిహేవియర్ అవన్నీ అంటారు. అవన్నీ కాకుండా ఒట్టిగా ఫోటోగ్రఫీ కోసం ఆర్టిస్టిక్గా
అందరికీ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే ఇష్టం ఉండాలని లేదు. ఆర్టిస్టిక్ ఇవ్వాలంటే కూడా యూ కెన్ ట్రై. కాకపోతే వన్స్ యూ స్టార్ట్ అబ్జర్వింగ్ తీస్తుంటే అది ఆటోమేటిక్గా యూ స్టార్ట్ కేరింగ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్. Thank you so much, sir. I had a question. Q&A will. One here. My voice is quite down. Hi, Prashant. You know I'm a huge admirer of your work from a decade. So I'm just taking a little opportunity to get into your personal life. Is it okay with you? So in this world of instant gratification, so after buying a camera, it may be a year or two, where the generation is very curious to be well recognized and everything. It's their choice, but my question to you is, I know you're badly affected with your health because of these bugs, and you're away from photography or from the macro life for a long period of time, I can say. So what made you to come back and again choose macro? I think this question will help answering to the next generations who is getting into the photography. I was losing myself. Inspiration level. I was going to work, coming back. I was not feeling like my life was full. మళ్ళీ ఒక్కసారి ఏదో ట్రై చేద్దామని ఒక్క రోజు వెళ్ళాను మళ్ళీ, బికాస్ సమ్మన్ ఫోర్స్ మీ టు గో. ఐ జస్ట్ వెంట్ అంటే ఆ రోజు తీసాక ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ. లైక్ స్టార్టింగ్లో అంతా ఇట్ జస్ట్ కేమ్ బ్యాక్ అగైన్. సో ఐ ఫీల్ ఇప్పుడు మన డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ కావాలి, అందరికీ ఒక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ కావాలి. సో ఫర్ మీ ఇట్ ఇస్ దిస్ మ్యాక్రో ఇన్సెక్ట్స్. Please explain about your macro care. I have used everything. Starting లో నేను డ్రాప్ సెన్సర్ మీద రివర్స్ స్వింగ్ తీసుకొని 1855 తిప్పేసి వాడేసాను. I think even till day those were my best images. Like most magnification, it was very hard to shoot with that. ఎందుకంటే అసలు ఫోకస్ చేయలేము, చాలా దగ్గరికి వెళ్ళాలి, మొత్తం మాన్యువల్, లైట్ సరిపోదు, అసలు లైట్ వెళ్ళదు. బట్ ఐ స్టార్టెడ్ దేర్. ఫ్రమ్ దేర్ ఐ గాట్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ట్యూబ్ అండ్ 50 mm లెన్స్, దాంతో తీసాను. తర్వాత ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ 100 mm కొనుక్కున్నాను. ఐ వాజ్ యూజింగ్ కెనాన్. అది అయ్యాక జైస్ 100 mm మ్యాక్రో లెన్స్, కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ లెన్స్, బట్ ఇవన్నీ యూజ్ చేశాను, అదే చేశాను. తర్వాత దెన్ I started, people started recognizing my work, and వాళ్ళకి ఒక క్వశ్చన్ ఉండేది, మ్యాక్రో ఓకే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, మేము చేయలేము, ఎలా చేయాలి, ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్, ఎందుకు కొనాలి, ఎందుకు చేయాలి. సో మళ్ళీ ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు రివర్స్ స్వింగ్ టు జస్ట్ షో దెమ్. దాని తర్వాత రైట్ నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఒలింపస్. ఐ ఈవెన్ హ్యావ్ మై MP65, అది 5 times మ్యాగ్నిఫై చేస్తుంది. బట్ ద సేమ్ జాబ్ ఇస్ డన్ బై 1855 రివర్స్. సో ఐ డోంట్ నో వై ఐ గాట్ దట్. తర్వాత ఇప్పుడు ఒలింపస్ వాల్వ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. Thank you so much, Anna. Any other questions? Thank you. So, speaking of living things and different ecosystems, what do you think the king of the jungle? What do you think the king of the jungle? Tiger? Okay. But my friend Sai Kiran Bhagavatula says, forest is the king of the jungle, not the tiger, not the lion. Sai Kiran left his IT career to follow his heart into the wild. His stunning photographs have been showcased in top galleries across New York,
Budapest, London and Mumbai. He is currently pursuing his dream of reconnecting people with nature through his venture Wildlife Whispers. Please put your hands together for Sai Kiran Bhavan. Just conspiracy here trying to give you guys a break. Yeah, where it all started. For me, photography, I've been blessed to have photography in my family. I started probably when I was 5 years old. There was a very small camera given to me saying that, okay, this is for you, start clicking pictures. So, my earliest memory of clicking pictures started somewhere here. That was me. And I started clicking pictures. I mean, more than, as I said, more than an honor, it is a privilege that I take where people know the importance of art in a family. I was not put into a rat race where I have to probably start by hearting things, learning something, but understand art. Then, I know, this fantastic box came into my hand where I was getting attention. People wanted to stand in front of me, smile even before I asked to smile. I mean, wonderful, right? I felt like a superhero and I started clicking pictures. Then the journey began probably a few years later when I had a point and shoot and then slowly upgraded to a DSLR. And because of the financial challenges that I had, taking a DSLR happened few years, as soon as I got my first job. Then, you know, you have a digital camera in your hand, you have a memory card, you start clicking almost everything. I started clicking everything, whatever I've seen. Anything that seems beautiful, anything that was catching my eye, landscape, nature, people, anything, I started clicking, but there was no purpose. Then I told myself, why should I pursue art in the first place if it doesn't have a direction? Then my grandfather is no more, but he told me one very important thing. Art is a light that enables you to seek the truth. I never understood that line. I mean, even today I'm trying to explore that to understand what actually art is. I mean, is it a lie? Definitely yes, because it is a perception of a person. A story a person is telling, but not the nature is trying to tell it to the person. Then I thought, what should be my subject? What should I look at? And that is when the calling has happened. I went into the jungles. I went into nature, an air quality of 2 digit, which we city dwellers will never understand, on how beautiful it is. And then the magic happened. I looked at nature, then I realized, okay, probably this is what I have to start clicking. And thus, my title for today, Stories from the Wild. So, why click animals? Or why photography is so powerful? If you can go to the next one. Do you see this? Can anyone read any of these? First is written in Swahili, a language from Africa. The second in Mandarin. The third in Arabic. I think someone can read it. The next in Sanskrit and the last one in Russian. Can anyone read it? Or if one person reads it, probably we need a translator to tell it to anyone else. The stories are the same way. If it is written in prose, probably we need a translator. Unfortunately, once it translates, it is a perception of a person or a translator that comes into picture, not the original story. We have 100 different versions of Ramayana. Sometimes Rama is a villain, sometimes Ravana is a hero. So it is a perspective of a person. But there are very few art forms. That line basically means a giraffe walking through a silhouette with a hot air balloon in midair over the sun. I mean, that doesn't need a translator. So I am honored, like every other photographer here, to represent an art form which doesn't need a translator to tell a story. I put a picture there, the entire world knows it. So with that power, as Spider-Man says, comes a lot of responsibility. Is my picture conveying the right thing? Because I will not be there with my picture every other time I try to tell a story. So that is where the technicalities of the picture come in. Where what in the picture has to be shown and what in the picture has to be hidden so that the story is conveyed the right way. Go back. Okay. So
So before I go to the next one, what do you the first thing that comes into your mind when I say a wild animal? Random answers. You can go wild animal, wilderness. What is the first word? Only one word. Tiger. Sai. Okay, wonderful. I will go there. That's how there. Anyone, very simple. Wild animal. First thing that comes into your mind. Not wildlife photographers. Carnivorous. Coexistence. Fox. Non-domestic. So I'm not surprised with the answers because when this question was asked across the world, this is how the world perceived wilderness. Some said it is ferocious, some said it is predator, some said it is beast, some said hunting, exotic, fur, habitat, all these things. But everyone missed a small point that they are one among us. It is life, wildlife. It is life around us. So then I decided, let me not click animals. I will not click animals. So I just don't photograph animals. What do I photograph? I photograph families. What is the first family I would show? That's what I do. Because for me, my main intention is to make sure that everyone who looks at my picture feels that these animals are just like us. So if I can draw parallels between an animal emotion and a human emotion, probably that's the goal that I achieved. This is a picture that I've taken before entering a safari also, when there was a huge shower. The rhesus macaque, dude, please. The rhesus macaque the entire family tried to hug each other. I mean, that's what I would do with my 3-year-old daughter. If there is a thunderstorm and my daughter is frightened, I take her close, hug her. Every parent would do that. Isn't the animal doing the same thing? I go with my siblings out, I go with my cousins out. We are cranky. Probably go out, do something naughty. That is what the zebras were doing in the next picture, which has got leaked. So, isn't it what we do? We just have fun with our friends, we have fun with the family around. There's nothing ferocious here. And very intentionally, I didn't want to put hunting pictures because it goes back to the same perception that animal might be something dangerous. But let me give a context to you. Humans spend maximum amount of time eating. But what was the last time when people were clicking human portraits, they showed a person eating a mandi? No. The minute we say humans, we probably look at pictures where people are smiling, people are smoking, people are going around, people partying, people happy. We show emotions of people. But once it comes to animals, probably we show the ferocious part of it, which is just a small part of it, even that we have in us. So I thought, let me show it this way. Can you go to the next one? Another family, just having its meal together. I just want to take a pause here. This picture, I call it family meal. This picture was clicked in Masai Mara. And we have a very wrong understanding of why lion is called the king of jungle. They say lion is king of jungle because it hunts at food. It never scavenges on food. I think we would have read in our schools saying that lion or singham dani food dani vetukkuntundi kani verede ekkadana padunnadi tinadu kabatti adi royal. But let me tell you, hunger is the greatest animal. The minute you have hunger, your intention changes. Hunger for power, hunger for food, hunger for money. Your intent of being a normal person changes, and that is what happened with these lions. They were all injured. They have lost their cubs 2 days ago, and then they were hungry because they are injured. They cannot fight. They have seen a hippo's carcass. They try to pull it out, but guess what? There are crocs in this. There are crocs sitting there. So they had to wait for the entire family to come together so that they can feast on it. So they are like us. Hunger plays a great role in changing their behavior. The next one. A small elephant being protected by its family. Don't we do that? If we go to a fair with a fair or a mela with our family, there's a little one around us
We just try to hold their hand. Even I am fortunate to stay with my father today. Even if we both are crossing a road today, my dad holds my hand. I mean, the same thing is happening with animals, not just families. I also photograph love. Next one. I photograph love. Love is probably the greatest driving factor in the entire world. We probably see it only from a human perspective. We don't look at animals on how they do it. Can you go to the next one? How do I photograph love? I show it in the form of mother's love. In this, it is just my way of expressing pictures. The next one, father's love. Father's love, which is very special. Trying to be brave because I am in the arms of my father. Okay. So we'll put the questions part now, so that they can, any questions till now on the pictures, if you have. I have one. Yeah. Sir, how long have you waited for a particular shot? I mean, there are so many things to talk about, the Arctic or the Masai Maras or whatever the forest things. So what is the longest time that you have waited, and also were you vexed any time? Like, so, wonderful question, Sai. So, I don't have the privilege that you have. My light, my subject, my makeup artists are not on the field. For me, if I need soft light, I have morning, 2 hours in the evening when I can click. But one thing that is very important is an animal behavior. Unless and until you understand your subject, you can't click. So most of the pictures, though it is serendipity, though it is matter of luck, what precedes all this is understanding the jungle. So unless and until you understand, probably if there is a deer walking around and you have to preempt a situation, it might jump, it might not. It is a gamble that you take. How will you know whether the deer is going to come or the lion or anything? I mean, is that you basically have to understand the jungle. I mean, when there is a vidai going on, how you predict a bride might cry. There might be some happy brides who might not cry. The same thing. So I go with the same gamble. It might happen, it will not happen. So last 10 years I've been clicking. So I've put only 15 to 20 pictures here. The reason there are many failures also. What motivates you to go back into the jungle is not what happens in the picture, but what happens before the picture. The experience of driving into nature itself is therapeutic. So that is what drives me to become a better photographer. We can go to the next one. Again, love between siblings. I don't know if we can actually show our love. We still don't do it. Thanks. I'm very fortunate to be born in a generation before that is currently living. I can openly give a hug to another male. Okay, no controversies. But I can do that. That's what is happening. It's two male lions trying to hug, greet themselves. Another form of love, mother and a daughter. A daughter stays with that mother for probably less than a year, and once 1.5 years they start looking for territory, and even during that time there is a lot of affection. Mother has to protect, and the minute the time comes, the mother leaves as if there is no attachment. Isn't it the greatest level of spirituality where we have to detach ourselves? So we have to learn a lot from these animals. The next one. Yes, that happens because the daughter also has become independent. I mean, it's if you go into the realms of spirituality, then probably we call it karma siddhanta, that I have to basically take another territory for my survival. So let me. And another. I mean, I can probably show mating here.
because these two are mating, but I didn't wanted to show mating. I wanted to just understanding the rules of photography, trying to keep everything together. This is how I wanted to show it. And again, as I said, these stories will go across many people. These pictures might be seen, thanks to social media, the picture might be seen by someone who's sitting some 7,000 miles away from me. But the minute they see it, if they can perceive it as love between a couple, love between a mother and a child, my story is done. I also photograph life, which is wild and free. And all the times it need not be a lion, it need not be a tiger. It can be a very simple life. It can be a giraffe trying to pop out its head in the vastness. I mean, we are not so luxurious. For us, luxury is probably 4,000 square feet of land in an apartment, closed. It is standing in 1,000 square kilometers of land. So tell me who's more luxurious, a giraffe or a human living in Aparna? And not every time it need to be the greatest. I mean, I can't talk more about this because Prashant Anna has already shown how beautiful the macro life is. But how much time does it take to understand that this being sitting there does not have a degree in engineering, but it can draw symmetry much better than any engineer sitting there without a scale. And it has been doing that for more than 45 million years. I mean, if I can tell that story, that is very good. The next one, a very calm, peaceful, and these are the things that happen almost every time in a jungle. You can see these small things happening every time. All you need is staying in the wild when you are in the wild. The next one, another picture. So Sai asked me, how much time do you take? There's one person who witnessed this. So we were waiting for this picture was initially clicked in summer. It was all lush green. This is from a beautiful jungle called Kishanpur Wildlife Sanctuary in UP. So in summer I've got a picture in green. I wanted a picture in yellow. Again, humans, we are selfish. So I go back in winter. We wait for the light to come. I don't have light. So I wait for the light to come. 2 days we didn't have the light. Third day, I guess, in the last safari, 23rd of December 2023, there's all of a sudden drama in the jungle, light comes in and the light is full. Now we know where we have to go. We went to that place. Anirudh was there with me. So we were staying there, we were waiting for a deer just to pass by. And very fortunate again to have a deer stand there, stare at us and got the picture. So waiting, there are moments which I have in my mind, I probably have to wait for eternity. If it happens, I am fortunate. I'm not professional, I'm fortunate to click a picture. How many awards did you get from it? For this one, it was on Budapest. It got shortlisted for HIPAA, and it was ranked among the top 100 pictures in 35 hours last year. So this is what I'm very, very, very focused about. Before I even see an animal, I feel the forest breathe. Until and unless I become an integral part of the forest, I cannot see all these happening. If I'm just looking at one animal or one species, a tiger or a lion or an elephant, I would not be able to see a spider actually making its web. So that is where the photography begins. And once you start looking at the world from the animal's perspective, you start reading their language. Probably a giraffe trying to enjoy a sunset, or a bird who's angry. This bird, you find it almost everywhere. Only when you start looking at them as a part of your life, you start observing them and you start absorbing their feelings. A family trying to take a walk and someone who's feeling just lonely standing there. Again, I don't
want to focus much on the technicalities. As I said, technicalities are very important because the story has to go without the storyteller. The story has to become much bigger than the storyteller. You have three, the rule of arts being satisfied. You have a tree there, you have a tree here. And most of the times, as a wildlife photographer, you won't get time to compose your picture. But you should not be desperate. What matters is understanding the jungle. So the minute you understand the jungle, subconsciously you make a much better composition. You need not go close tight, click on the door, click on the antelope there. You come back, you look at a bigger picture. And sometimes you feel enlightened. Okay. So what is my goal? After all what you have seen, what I realized is, as I said initially, it is not calling an animal it. Okay? It is to make them not it, but us. Because these animals, just like everyone else, are a part of a planet that we share. We live for some time, we leave. They also do the same. We don't own them, nor they own us. We are all on a rent on this planet. Enjoy it, don't destroy it. I mean, staying in a rental property, we ask our owner twice to actually mark a nail onto the wall. We are actually on a planet where we are on rent. We don't do that. We don't hesitate to destroy it. Probably if I can convey that message, that is my goal. All these animals that you have seen till now are, the minute you call it, not something like us, then we are trying to separate them. They are just among like every other human. And you can't truly capture wild until the wild actually captures you. So go into the jungles, try to become a part of nature, and then you can make great pictures. Thank you. My best. Sai, every day we talk for hours and hours and hours and hours about photography. So this is again a repeated question to you before the public, because I know you answer much better than anyone here maybe. So I am taking two statements and I am expecting you to combine it and answer others. The statement one says that, in the wildlife, it's all like, what nature gives you. You can't predict it. So how can you expect me to compose in a proper guidelines? One. Two. Someone recently said compositions are just 5 guidelines to follow and then it makes art. And if you go beyond them, you're an artist. It's very simple. So how you mix both and talk or convey, how you balance, where you sit, with the aesthetics or towards the art, being a wildlife guide. First thing, wildlife is all a gamble. So wildlife is all a gamble. One gamble where you don't end up getting money any time. This gamble, you lose money. What you come back is an experience. So every time I go into jungle, I will not be desperate to click one species. I look for frames where I can make better pictures and wait for an animal to come. That's what happened in the orange light picture. So it is not that you come back, there might be no animal there. The frame is really, I don't compromise, but as the last slide which says, I actually, once I become a part of nature, once wild captures me, it is all about the experience. The pictures matter later. But coming to the composition part, as I said, photography is one of the most powerful tools. I might not talk about its
sculptures, I might not talk about paintings here, not an insult, but number of people who actually go into temples and observe sculptures are very less. People don't judge a sculpture or a painting as it happens to a picture in these days. So the entire intent is, even if the storyteller is not at a place, a picture has to look good. For that, it has to follow composition rules. So if there is, breaking composition happens only when you learn composition. You cannot do a wheelie without understanding how to drive a bike. So first, learn composition, because composition lets you tell stories. Once you start telling stories, once your narrative is understood by rest of the world, then start breaking it, because already they know how you tell a story. So breaking happens probably at the last stage. For me, at least, I look at myself as a novice, probably for another decade, where I feel my story still needs composition when it goes across the world, because I carry a sense of responsibility to show animals the way they are, not the way we perceive. Thank you. Hello. So actually this event is organized by Team Rangasthalam combined with Wild Telangana. So from Wild Telangana we have documented a documentary on savanna grasslands. We are going to have just a glimpse of that documentary. Long time. చాలా రోజులు చూసాము. See you around. Yeah. Okay, we are going to have a 5 minutes break, and after that the games will be played and we will resume the show. All can take a 5 minutes of break. A small note: if you want to order anything from the cave, don't scan the menu. Ask Cliff Care staff; they will take your order. Don't scan the menu on the table.
after capturing
spoke too soon. Okay, first, use Grammarly's AI to sound confident.
Guys, Babs, Nikos, we're waiting. Shall we start? Oxygen levels తగ్గినట్టున్నాయి. John కిందకి వెళ్ళాడు. So Pradeep is putting me in. So I'll be the host for the rest of the event. My name is Veeru. Even I'm into photography. So let's start. We might be starting with the glimpse of a documentary which while Telangana and Rewards were collaboratively and doing it for the past 2 years. And finally the shape coach. So we want to show you a glimpse of the documentary which is called as Grasslands of Telangana, or you can say as Grasslands near to Hyderabad. John, you want to carry on? Shall we do it? Thank you. కరీబయ్యా రా లోపలికి రా లోపల కూడా కూర్చొని రా కూర్చొని రా లేదు నువ్వు రావాలి అందరూ రావాలి. Guys, come on, let's start again. I think you don't want to miss this glimpse of Grasslands documentary. Nobody should miss it. అంతేగా అలాగే చెప్పండి. Guys, one more thing. Pradeep నన్ను చెప్పమన్నాడు ఇది. అట్లీస్ట్ ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఇక మీద జరిగేవి జరగబోయేవి కూడా తెలుసుకోవాలంటే యూ షుడ్ ఫాలో ఆల్ దీస్ 3 pages. I think you should. Nikhil ది సపరేట్గా లాస్ట్ నెట్వర్కింగ్ లో షేర్ చేసుకుంటారు. సో if you follow these things you will be getting phone నాదే ఐఫోన్ కదా నాదే. I think this phone somebody has left outside. భయ్యా వద్దా నీకు ఫోన్? So I'm coming back. So following these pages will give you some idea when the event is happening. మా వాళ్ళు వీక్ మధ్యలో మొదలుపెట్టి ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయ్యే టైం వరకు బాగా బొంబార్డ్ చేస్తారు స్టోరీస్లో వీడియో. సో ఐ హోప్ యూ నెవర్ మిస్. సో కీప్ ఫాలోయింగ్ దిస్ పేజెస్. Awesome pages. You will find awesome content in this thing. I mean, like awesome events that are going to happen actually. Bajabena.
మీ అందరికీ ఒక తేడా. ఇది నేను రాస్తున్న కవిత. మన చుట్టూ ఉన్న కానీ వందల సంవత్సరాలుగా మనతో రాస్తుంది. అందరి దృష్టిలో ఇది ఒక బంజర, అదే వీడి కానీ ఈ మాట ఎంతవరకు నిజమంటారు? నన్ను మాట్లాడి ఈ నేలపై ఆధారపడి బ్రతికే ప్రాణంలో నేను చాలా మందిలో నా సొంతం కూడా, కానీ ఈసారి నేను చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ ప్రదీప్. అంటే నేను మాట్లాడేటప్పుడు లైట్ వేయించున్నా వద్దా? ప్లీజ్ లైట్ లేట్ కాసేపు నా పార్టీ మనం చూపించుకోండి. యాక్చువల్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద గ్లిమ్స్ వాట్ యూ జస్ట్ హ్యాడ్. సో వీలైనంత తొందరలో అది రిలీజ్ అవుతుంది. ఐ థింక్ యూ పీపుల్ షుడ్ సీ ఇట్ అండ్ take a note of how important the grasslands are. These things are being like considered as wastelands, and which is not like n number of species ki adi home information pass cheyalani, especially with the land encroachments elanti avutunnayo mana Hyderabad chuttupakkala. దీనికి కూడా రామ్నాథ్ పూడేపల్లి అని which is near to Anantagiri Hills, Vikarabad, parallel గా ఇంకో సైడ్ వస్తుంది. I think they are doing an excellent job and showcasing the importance of these things. And definitely చెప్తున్నాను, కొంతమందికి డాక్యుమెంటరీస్ చూస్తే తొందరగా నిద్ర వస్తుంది, అంతసేపు కూడా ఉండదు. ఇట్స్ అ వెరీ షార్ట్ వన్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ స్వీట్ వన్. I'm glad they came up with this thing, and this is just one episode, and it is based on a perspective of narration from the fox side, and there are a lot of other species. They're going to come up with more episodes in this grassland series. So kudos to the entire team of Weevils. Thanks for bringing it once again. So our next guest of speaker Subhash Garu. So nenu sir ippude actually the first time chudam kuda learning what he does. 25 years of experience in his professional career, and somehow he started photography 10 years back. To my knowledge, what they have shared here, ela start chesina kani and he was more into classical dance photography. It's such a challenging thing, to be frankly, because మనకి ఎంత ప్రీవిజువలైజేషన్ అనే ఒక పదం వాడుకుంటాం యాక్చువల్గా ఫోటోగ్రఫీలో కొన్ని జర్నల్స్కి, నాట్ ఎవ్రీథింగ్. మళ్ళీ ఏదైనా తప్పుగా చెప్తే బాంబ్స్ పోయిన తర్వాత గట్టిగా నడిస్తారు. సో ప్రీవిజువలైజేషన్ థింగ్ ఇస్ వన్ థింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లాసికల్ డ్యాన్స్లో ఏ భంగిమ దగ్గర ఏ టైప్ ఆఫ్ లైటింగ్ వస్తున్నప్పుడు అనేది ఎంత నాలెడ్జ్ ఎన్కాప్చులేట్ చేసుకుంటే తప్ప ఆ ఫొటోస్ని మనం అంత ఆస్థెటికల్గా చూపించడానికి ఛాన్సెస్ దొరకవు. సో ఇట్స్ సచ్ ఎ హార్డ్ థింగ్, అండ్ ఐమ్ గ్లాడ్. ఐ వాంట్ టు లిసన్ సార్. యాక్చువల్లీ మీ ఆ కెరియర్లో నుంచి ఫోటోగ్రఫీలోకి ఏం మొదలై, ఐ హోప్ యూ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఐ బి లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. చెప్పకపోతే మాత్రం లాస్ట్లో Q&Aలో నేను మళ్ళీ అడుగుతాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సుభాష్ గారు. Hello all, I'm Subhash. My genre of photography is only classical dance. I rarely take some other photographs. I probably don't know how to take other photographs also. And the classical dance also, I specifically take Bharatanatyam. Why Bharatanatyam? Because my wife is a Bharatanatyam teacher. I have been associated with her students. She has been teaching for a long time, but I have been rigorously associated with them from 2014, when these kids were 6, 8, 10 years old. And over the last decade, I have been photographing them. I've seen them grow. I have evolved into a better photographer, I believe, along with them.
who have grown and become better dancers. Okay, they are like some of them are actually teaching also. So, idi na journey. Photography, classical dance photography lo the biggest challenge you face is it's a low light, fast moving subject. The light, controlled environment unlike any light ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు we have to act. అప్పుడు వాళ్ళు freeze చేసినప్పుడు. So for this, biggest challenge is over the years has been I had to learn asalu music, classical dance, nothing. I am a workshop guy. Okay, I started my career in workshop. It has always been, it still is like a purely mechanical guy. So the classical arts was never my foray. I mean, I was never into arts, but over the past 10 years, I learned how beat works. I learned how choreography works. I learned how, what is coming next. Our choreography principles ఎలా ఉంటాయి, దాన్ని పట్టుకుని వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈ డాన్సర్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది. So sometimes I watch practice, but it's not possible always because other artists, outside artists, I cannot watch their practice performances and all. So that's it. So those are the challenges which I learned, still learning, and which I am implementing now. So, na stories, I cannot create any story because those are the people, the artists are the ones who are actually telling the story which I try to capture so that it makes sense. It may not always be about a story, sometimes it's just the aesthetic pose, sometimes it is the light, the play of light which the light artist on the stage does, and sometimes it's a decisive moment where you see some athletic thing and then you click it. So as Peru said, there's a lot of anticipation. You anticipate the choreography, go stand, ఇప్పుడు లైట్ ఇలా రావచ్చు అనేది వస్తుంది రాకపోతుంది, ఇట్స్ నథింగ్, వచ్చినవి ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఓకే, రైట్. సో దిస్ వాజ్ లైక్ షార్ట్ లాస్ట్ ఇయర్. Probably the aspect ratio is measured up. Fine. This is basically Ananda Tandavam and Shivudi portray చేస్తున్నారు. ఇందులో the movement is they are actually depicting like శివుడు తాండవం చేస్తున్నప్పుడు నంది మృదంగం వాయిస్తుంటారు. So this is what they keep going around, and then this is one of the point of in their choreography where that aspect is really well captured and pitched. So this is, and both these artists are present here. they came to support me here. So can you get the next one? So ఇది probably the same girl like 5-6 years back who my shot, and this was last year during the Arangetra. Similarly, can you go back to this? Go to the next one. I'm sorry. So this is the same girl like maybe 6-7 years back, and this is this year or last year. Next one, please. So again, this is in the Ananda Tandavam, the Shiva and Parvati are being depicted. It's the expressions and how really they made me capture this. Next one, please. So ఇది సీతారామ కళ్యాణం
version లో like తలంబ్రాల ఈవెంట్ అప్పుడు more I felt the light, you know, the festive environment, everything was beautiful. So this is what I captured. You go to the next one. So I mean, anybody can guess it's Narasimha Avatar movie pictures. So the moment where Hiranyakashipu is killed and Prahlada is bowing down to Narasimha. So next one. Next. Idi one. I like this shot very much because ఇది ప్రాక్టీస్ అప్పుడు చూసాను. I mean, I was following the practice and I had ఇది ఇలా క్యాప్చర్ చేయాలని. See, this is the point where Arjuna, Krishna is telling Arjuna, like, come on, go ahead, pick up the war, go to the war అని యుద్ధాయ కృతనిశ్చయ అని చెప్తుంటారు. అది ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్ అనమాట. సో దే ఐ వాంటెడ్ టు షో దట్ కృష్ణ బీయింగ్ మనం విశ్వరూపంలో ఇలా పెద్దగా కనిపించి దెన్ అర్జున ఇస్ సో ఐ జస్ట్ ర్యాన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ అండ్ టుక్ ఇట్ ఫ్రమ్ బిలో. నెక్స్ట్ వన్. This is the same. This is actual when the Vishwarupam is shown to Arjuna. Next one. This is also very dear photograph to me because this fellow is spark. I mean, he's popcorn. Okay, you cannot capture him. He's so fast. So I went to Sri Salem along with him. I usually travel with them also. So he capture chedamani I was trying, and maybe for 3 years he was jumping and I was sick. Okay, then I discussed with my wife. I understood the choreography and she gave me a hint that this is the time you have to click. Then I went, I stood there, nice, నాకు మంచి కంపోజిషన్ లైక్ అన్ని కనిపించింది. వీడు పట్టుకోవాలి, ఇప్పుడు ఈ కంపోజిషన్లో పట్టుకోవాలని లాస్ట్ ఇయర్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు క్యాప్చర్ దిస్. Can we go to the next one, please? So it also, this is again another production, but the same Arjuna sees Vishwarupam of Vishnu. I mean, in this also it is like book says, "Oh, this is me. You come on, go, trust me, and go for the war." Next one. Here I wanted to capture the emotion. This is basically the heroine here is actually begging Krishna, see, I am asking you to come to me. Why are you not appearing in front of me? And she looks at him as a lover, and at a moment she breaks down and cries. So idi a moment. So this is from recent Arangetram which I have done. So just wanted to capture that emotion. Can you go to the next? This is also a similar one where she is actually requesting her friend. She is requesting her friend to go tell Krishna that I am waiting for you. And so can you go to the next one? This is again one of my favorite. Anybody knows story of Raktubija? Yeah. So every drop that falls down when Kali kills Raktubija, it again forms another, takes another form. So what she does is she kills it, then she starts to drink the blood so that it does not fall on the ground. This is that particular movement as well. And I can just go on with emotion being captured of Krishna. Can we go to the next? That's it, Andy. So, it's
it's really humbling for me, to be present between Bob's, Prashant Garu, Sai. I mean, I feel really humbled, and thank you for the Rangasthalam team for giving me this opportunity. I mean, thank you very much. With due respect, I am buying another 2 more minutes in China skip chase. Enter skip chase ante the real meaning was lost. So I am taking extra 2 minutes to convey what he was exactly in the real. Into ninko dance ke lenu. So, ఎంత టిపికల్గా ఉంటుంది అంటే ఓ మైక్రో సెకండ్లో ద హోల్ భంగిమ చేంజెస్ బీయింగ్ ఎ ఫోటోగ్రాఫర్ ఫ్రమ్ అదర్ జానర్ ఆ టిపికల్ మైక్రో సెకండ్లో ఆ భంగం మిస్ అయిందంటే దట్ స్టోరీ విల్ బి చేంజ్డ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆన్ ద ఆన్ ద స్టేజెస్ ఇట్స్ ఎ థియేటర్ షో సో ఇట్స్ వెరీ టిపికల్ యూ కాంట్ యాంటిసిపేట్ లైట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ వి సెడ్ బట్ ద బ్యూటీ పార్ట్ ఆఫ్ హిమ్ లాస్ట్ 10 years నుంచి యువర్ షూటింగ్ మనందరిలో ఒకటి ఉంటుంది చిన్నది మనుషులం కాబట్టి 2 years షూట్ చేస్తే అన్నకు తెలుసు 3rd year ఎక్కడ ఉంటాం మన వెడ్డింగ్స్ లోపల లేకపోతే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఉంటాం టు యువన్ మనీ అవుతుంది రైట్ తప్పలేదు బట్ దిస్ జెంటిల్మెన్ నెవర్ ఎవర్ టుక్ ఏ రూపీ ఫ్రమ్ ద ఫెలో ఆర్టిస్ట్ for 9 years and when I asked him many times why he said they are my kids and it was my ethics which I draw that I don't want to take a rupee from the fellow artists. All perform they are the real artists and just capturing their moments so that they will remember in their future. Please, వీళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి చూసి వీళ్ళ అరంగేట్రం రీసెంట్గా అయింది పెళ్ళో ఈ ఇయర్ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రియల్లీ ఫెల్ట్ ఎమోషనల్ వన్స్ టు లీవ్ యువర్ స్కూల్ ఆర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆర్ సమ్వేర్? అరంగేట్రం ఇస్ మోర్ లైక్ ఎ గ్రాడ్యుయేషన్ టు ద డాన్సర్స్. 3 ఫ్రమ్ దేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ 3 సార్లు అరంగేట్రం అయిపోయిన ప్రతిసారి ఐ షుడ్ రన్ as an adopted brother to him because he cries. That was the emotion he carried. That was his love towards the art and the artists. So big go for you. Mr. Son. Thank you guys. బాబు సూర్య థ్యాంక్ యూ. నేనే వాళ్ళిద్దరిని అడుగుదాం అనుకున్నా ఒకసారి ఇక్కడ రమ్మని, బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. ఒకటి తగ్గించావు నాకు. సో బై నేను వేస్తే బాగానే ఉంటుంది లేదు, కాకపోతే క్లాస్కి లేదు మళ్ళీ చచ్చిపోతాను. సార్ నేను ఒకటి అడిగాను సార్, మీకు ఇంకెవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా నేను అడిగిన ఒక? ప్లీజ్ ప్లీజ్ గట్టిగా అడగండి. డెఫినెట్గా గ్రూప్లో పీపీటీ మీకు షేర్ చేస్తాను, మీ నెంబర్ తీసుకోండి డెఫినెట్గా. ఓకే, దట్స్ వాట్ పంపిస్తారు, మీరు ఇంట్లో టీవీకి కనెక్ట్ చేసుకొని ఫోన్ నుంచి స్క్రీన్ చేసుకొని చూడండి. ఇట్ బి మచ్ ప్లెజెంట్ దేర్. సో సార్ కమింగ్ టు మై క్వశ్చన్, 25 years ఆ వర్క్లో ఉన్నోళ్ళు 10 అప్పటి నుంచే మొదలు పెట్టారు లేకపోతే 10 years నుంచి మొదలు పెట్టారా మీరు? ఫోటోగ్రఫీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఫాదర్ అండి. ఫాదర్ హాబీ ఫోటోగ్రాఫర్, ఫిలిం ఎరాలో ఒలింపస్ 1 and 2లో చేశారు. క్లాసికల్ 2014 అండి. 2014 12లో కెమెరా ఉన్నాను, 1200D. సో కిట్లెన్స్ ఈ రోజుకి కిట్లెన్స్లోనే తీస్తాను. సో ఓకే ఫైన్. వీళ్ళతో చాలా అటాచ్మెంట్ అయిపోయిందండి ఆ 2-3 yearsలో. దేర్ ఆర్ లైక్ 8 to 10 గ్రూప్ అప్పట్లో. I was really attached to them. Then like found a sort of happiness in capturing them, wanted to document them, show their talent. I don't know other photographers what they've done. I mean, definitely found very good photographers who support me in this aspect. So
apart from that, I mean, I didn't know that time, like, who is going to document this. See, I knew I was going to see that, a beautiful growth. I mean, an artist like evolving right from a small child to what they are today. I mean, you should come and see them sometime. So, అందుకనే అది డాక్యుమెంట్ చేద్దాం. ఇది వాళ్ళ ఆ టైంలో they don't know what they're doing. They're in a different world. They leave that role. They అందులో ఉండిపోయి they don't know what they're doing. Later I want to show them. And ఆ స్పార్క్ కనిపిస్తుంది తర్వాత వాళ్ళ మొహంలో. One last thing, sir. Maybe in the starting of to story point of view, since they are showing the classical dance, mana culture actually unna written stories, it is already there. Meer adi proud ga cheppochu, it is there, the story is there. To be frankly, మీరు తీసిన స్పేస్కి ఇంకా బెటర్ లైటింగ్ ఇచ్చి ఉంటుంది. మీరు అనుకుంటున్న ఆ కోరిక ఏదైతే చూపించాలనుకున్నారో, వాళ్ళు ఏదైతే తపన పడుతున్నారో, నేర్చుకొని చూపించాలనుకుంటున్నారో, ఇట్ విల్ లైక్ ఒక వైల్డ్ ఫైర్ సార్. ఇంకా అసలు ఐ థింక్ ఐ నో ఎ ప్లేస్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఐ షేర్ విత్ యూ ఆఫ్టర్ ద ఈవెంట్ వేర్ ఇలాంటి ఒక ప్రెజెంటేషన్ చేసే లైటింగ్ కానీ, ఐ మీన్ లైక్ ది ప్లాన్ ఈవెన్ లైటింగ్ ఎట్ ఏ భంగిమ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి లైటింగ్స్, ఎలాంటి ఇది ఉండాలి, ఎంటైర్ థింగ్ స్టేజ్ పైన అనేది దే ప్లాన్ అట్ సచ్ మైక్రో లెవెల్. ఐ థింక్ యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ దట్ ప్లేసెస్. ప్యారలల్ మిగతా క్లాసికల్ డాన్సెస్లో ఉన్న ప్యారలల్స్ని ప్లాన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. బట్ ఫస్ట్ భరతనాట్యంలో అలా ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ ఆకలి తీర్చుకొని తర్వాత మిగతా ప్యారలల్స్ కూడా మీరు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. I wanted to say one more thing here. So, రమ్మన్నా సార్, అక్కడ రమ్మంటున్నావా సార్? మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాను సార్, అందుకే అక్కడికి పంపిస్తున్నాను. సో few of our friends from entire Andhra and Telangana, they are watching live. Some people called Karim just now. మూర్తి గారు, రవీంద్ర గారు కాల్ చేశారంట. ఒకసారి కెమెరా చూస్తే ఆయన మిమ్మల్ని కూడా చూస్తారేమో, తర్వాత క్లాస్లో చూపిద్దాం. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అగైన్, యాక్చువల్లీ ఇంకొక 2 విషయాలు అడుగుదాం కూడా మర్చిపోయాను. అన్నీ వచ్చేసినాయి. సార్ మాట్లాడుతున్న విషయాలన్నీ వింటుంటే మై గాడ్, పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి తీసేది చెప్పాను కదా, లైటింగ్ భంగిమ. ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ హీ ట్రావెల్డ్ విత్ దెమ్. వాటి గురించి తెలుసుకొని ఏ సందర్భంలో ఎప్పుడు ఏమొస్తుందని తెలుసుకొని, దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్రీ విజువలైజేషన్. అది కేవలం వైల్డ్ లైఫ్లో వీటిలో తీసేదానికి, దీంట్లో కూడా ఏమో ఆ పదం ఒకటి బ్రాడటం అంతే, అది వాడుకుంటున్నాం ఆ పదాన్ని. బట్ దిస్ ఇస్ ద ప్రీ వర్క్ విచ్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ ఇస్ నీడెడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఆయన కూడా మళ్ళాగే వైల్డ్ లైఫ్ ఫాస్ట్ షర్ట్లు పెట్టుకుని తెస్తున్నట్టున్నారు. యా. సో కమింగ్ నెక్స్ట్, సుధాకర్ సింగ్ గారు. సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ సార్. సో లిటరల్లీ temples ka architect sir, temples ka architect. I think he found his motivation from there. అది ఆర్కిటెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మొదలు పెట్టినాడు. తీరా మైక్ చేతికి వచ్చిన తర్వాత గదిలో ఉన్న ఆడపిల్లలా ఉన్నారు పరిస్థితి. ఓకేనండి. సో ఈరోజు నా స్టోరీ టెల్లింగ్ అంత ఫోటోగ్రఫీ గురించి అంత కాకపోయినా నా గురించి, నేను నమ్ముకున్న దేవాలయం గురించి నీకు చెప్పగలను నా అనుకో. సో చిన్నతనం నుంచే నాకు చిత్రలేఖనం మీద ఉన్న ఆసక్తి. హై స్కూల్లో మా గురువు గారు నన్ను శిల్పకళ వైపు ప్రోత్సహించడం, తర్వాత శిల్పకళ అభ్యసించడం, తర్వాత ఈ వృత్తులు కొనసాగడం కేవలం ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి కృపాకటాక్షం అండి. అలాగే కళాశాలలో ఉన్న రోజుల నుంచి నాకు ఈ ఫోటోగ్రఫీ మీద ఆసక్తి ఉన్నా అది నేను పొందలేని పేదరికంలో ఉన్నాను ఇంకా రోజుల్లో. సో అప్పుడు ఫోటోగ్రఫీ నాకు కలగానే ఉండిపోయింది కాలేజీలో. సో కాలేజీ రోజు పూర్తయిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్ ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది. సో ఆయన ఎంగేజ్మెంట్తో కెమెరా తీసుకుని అద్భుతంగా చిత్రీకరించే అవకాశం నాకు దొరికిందండి. సో ఆ చిత్రీకరణలో నేను ఎంతో సరదాగా చిత్రాలు తీస్తూ ముందుకెళ్ళాను. ఫలితంగా వచ్చిన చిత్రాలన్నీ ముఖాలు కనపడలేంత అందంగా ఉన్నాయి. సో అప్పుడు నాకు లభించిన ప్రశంసలు ఎలాగైనా ఈ ఫోటోగ్రఫీని నేర్చుకొని దీంట్లో ముందుకు కదలాలనేది నేను నిర్ణయించుకున్నానండి. సో ఆ విధంగా నా ఫోటోగ్రఫీ ప్రయాణం మొదలైంది అన్నమాట. ఆ విధంగా సో ఇక దేవాలయానికి వస్తే
దేవాలయం అనేది కేవలం ఒక భక్తితోనూ దర్శనం కోసము మనం వెళ్ళే ఒక ప్రదేశం కాదండి. దేవాలయం అనేది మన యొక్క సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, తరతరాల నాటి చరిత్రను భావితరాలకు అందించే వారధులుగా ఉన్నాయండి. సో ఇలాంటి ఆలయాల్లో ఉన్న శిల్పం, వాటి యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి ద్వారా నేను ముందుకు వెళ్తూ ఈ యొక్క ఆలయాల్లో ఉండే గొప్పతనాన్ని అందరికీ తెలియపరచాలనేదే ఈ ఫోటోగ్రఫీ మోటోలో నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను. స్లైడ్స్. సో ఈ దేవాలయాలు ముఖ్యంగా 3 రకాలుగా ఉంటాయండి. సో ఒకటి నాగర శైలి, ద్రావిడ శైలి, వేసర శైలి అంటారు. సో నాగరం అంటే ఏంటంటే మన భారతదేశాన్ని 3 భాగాలుగా విభజించారండి. సో ఉత్తరాన హిమాలయాల నుంచి వింధ్యా పర్వతాల వరకు ఉండే ప్రదేశాన్ని నాగరంగాను, వింధ్యా ప్రదేశాల నుంచి కావేరీ నది వరకు ఉన్నదాన్ని ద్రావిడంగాను, కావేరీ నది నుంచి హిందూ మహాసముద్రం ఉన్నదాన్ని వేసరంగా పరిగణలో తీసుకుంటారండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇది నాగరాలయం అంటారండి. నాగరాలయం దీన్ని ఎలా గుర్తిస్తామంటే, మనం భగవంతుడు ఉండేదాన్ని గర్భాలయం అని, దానిపైన ఉండేదాన్ని శిఖరం అంటారు అనమాట. సో ఈ గర్భాలయం నుంచి శిఖరం వరకు ఏదైతే చతురస్రంగా నిర్మాణం అవుతుందో దాన్ని నాగర శైలి విమానం అంటారండి. సో ఇది దక్షిణ శైలి అండి. ఇది వచ్చి ద్రావిడ శైలి అంటారు. ఇది ఎలాగంటే మీకు కింద నుంచి చతురస్రంగా వెళ్తూ పైన ఉండే శిఖరం వృత్తాకారంలో కానీ అష్టాశ్రమం అంటే 8 కోణాల్లో కానీ నిర్మాణం అవుతుందండి. సో అలాంటి దాన్ని ద్రావిడ శైలి అంటారు. సో ఇది వచ్చి వేసర శైలి అండి. ఇది మొత్తం మీకు గర్భాలయము, శిఖరము కూడా వృత్తాకారంలో నిర్మితం అవుతుంది. దీన్ని వచ్చేసి వేసర శైలి ఆలయాలు అంటారండి. టెంపుల్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అండి. సో ఇది వచ్చేసి ఇండోనేషియాలో ప్రామణన్ సెంట్రల్ జావాలో ఉన్నదండి. ఇది 8th సెంచరీలో నిర్మితమైన ఆలయం అండి ఇది. సో ఇది త్రిమూర్తి ఆలయం అంటారు. ఇది సృష్టి, స్థితి, లయకారాలకు ముగ్గురికి కలిపి నిర్మించబడిన ఆలయాలండి. దీని చుట్టూ సబ్ టెంపుల్స్ కూడా ఒక 240 ఆలయాలు నిర్మించబడినాయి. కానీ భూకంపాల కారణంగా ఇదంతా కొలాప్స్ అయిపోయిందండి. సో ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళు ముస్లిమ్స్ దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇండోనేషియాలో. సో అదే ఆలయం ఇది ఎంట్రన్స్ నుంచి అనమాట. సో మధ్యలో ఉన్నది శివుడు, ఈ విష్ణుమూర్తి, అది వచ్చేసి బ్రహ్మాలయం అండి. సో మిగతా అన్ని వాటి యొక్క వాహనాలు, పరివార ఆలయాలండి ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఒకప్పుడు ఆలయాలు అనేది ఈ విధంగా స్టోరీ టెల్లింగ్ ఉపయోగించారండి. ఇప్పుడంటే మనకి అంత మీడియా మాధ్యమము అన్ని విరివిరిగా లభిస్తున్నాయి. కానీ ఆ రోజుల్లో ఏదైనా ఒక స్టోరీ మీకు అది ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ఈ ఆలయంలో చెక్కబడిన శిల్పాలు మాత్రమే ఉపయోగపడేవి అనమాట. మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ లో చూడొచ్చు సీతను అపహరిస్తున్న రావణాసుడు అనమాట ఆయన. సో దాన్ని జటాయు పక్షి వెనక నుంచి అడ్డుకుంటుంది. సో ఆ నెక్స్ట్ సీన్ లో వచ్చేసి రాముడు వారు జటాయువు దగ్గర వెళ్తున్నారండి. ఆ నెక్స్ట్ సీన్ లో వచ్చేసి రాముడు కదంబుడు అనే రాక్షసుని సంహారం చేస్తున్నారు. ఆ కదంబుడు ప్రయోగించిన 2 సర్పాలు అవి ఒకటి యుద్ధం వైపు వెళ్తుంది, ఇంకొకటి కప్పని మింగడానికి చూస్తూ ఉందండి. సో దానివల్ల ఏం స్టోరీ చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే, సో మనం నమ్ముకున్న వాళ్ళందరూ మన గురించి పనిచేయరు. సో వాళ్ళ ఉద్దేశాలు వాళ్ళకు ఉంటాయని చెప్పడం ఈ యొక్క కథ యొక్క అంశం. సో అలాంటి ఎన్నో శిల్ప కథా చిత్రాలు మనం వాటి నుంచి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుందండి. దేవాలయం అంటే కేవలం చూడటమే కాదు, వాటిలో ఉండే విగ్రహాలు వివిధ అర్థాలని ప్రతిస్ఫటిస్తూ ఉంటాయి. వాటిని అన్నింటినీ మనం గమనించి ముందుకు వెళ్ళాలండి. నెక్స్ట్. సో ఇది వచ్చేసి సేవు టెంపుల్. ఇది ఒక ఇండోనేషియాలోనే బిగ్గెస్ట్ బుద్ధ టెంపుల్ అండి. ఇది సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ బుద్ధ టెంపుల్ అనమాట. సో దాని పిక్చర్ అండి. ఇది వచ్చేసి బోడా బుద్ధుడు అని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బౌద్ధ దేవాలయం. ఇది కూడా బోడా బుద్ధుడు సెంట్రల్ జావాలోనే ఉందండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో ఇది వచ్చేసి అండి ఇండోనేషియా బారిలో టెంపుల్ బెరాటాన్ ఉలంగాను అంటారు దీన్ని. సో ఇది ఒక లేక్ టెంపుల్, చాలా ఫేమస్ టెంపుల్ అండి. ఇది పిక్చరైజేషన్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి అక్కడ. ఇది అక్కడ తీసిన పిక్చర్ అండి. సో ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ మన పక్కనే ఉన్న మయన్మార్ అనమాట. ఒకప్పుడు ఇది హిందూ దేశంలోనే కలిసి ఉండేది. సో ఇప్పుడు విడిపోయి మయన్మార్గా పిలువబడుతుందండి. ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఒకే యొక్క స్థలంలో మీకు దరిదాపు దగ్గర 4000 ఆలయాలు నిర్మించారు ఆ రోజుల్లో. సో వారి యొక్క రాజుల పరిస్థితులు బట్టి కూలివాడి వరకు ఒక్కొక్క ఆలయం నిర్మించారు వారి స్తోమతను బట్టి. సో ఆ విధమైన అద్భుతమైన ఆలయాలు మీరు అన్ని ఒకే చోట చూడొచ్చు. ఇవన్నీ ఎక్కడితో నిర్మింపబడిన ఆలయాలండి. సో వీటి వైపున
గానుగ సున్నంతో పూత వేసి వాళ్ళు డిజైన్స్ చేశారు. కాలక్రమంగా అవి దాదాపు 1000 సంవత్సరాలు గడవడంతో అవన్నీ జీర్ణం అయిపోయి ఇప్పుడు మీకు కేవలం ఇటుకలు మాత్రమే కనబడుతున్నాయి. సో అదొకటి మీరు మయన్మార్లో చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. ఇది మయన్మార్లోనే అతిపెద్ద బగాన్ అనే ఉన్న ఏరియాలో ఇది అతిపెద్ద దేవాలయం. ధమయాంజీ అనేది దీని యొక్క పేరండి. సో ఇది ఒక స్కేలింగ్ గురించి ఇక్కడ గుర్రం పెట్టి ఆలయాన్ని చిత్రీకరించాం. మీకు భూకంపం వల్ల జరిగిన తీవ్రత వల్ల పైన శిఖరం కొలాప్స్ అయింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇది వచ్చేసి కాంబోడియా అండి. ఇది ఆంగోర్ వాట్ అండి. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హిందూ దేవాలయం డెడికేటెడ్ టు విష్ణుమూర్తి అండి. సో ఇది తర్వాత కాలంలో ఇది బౌద్ధాలయంగా ప్రకటితమైంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఆ ఆలయంలో ఉన్న వివిధ రకాలైన రామాయణ మహాభారత గాథలు మన యొక్క ఇతిహాసాల వల్ల ఇది తర్వాత కాలంలో హిందూ దేవాలయంగా గుర్తించబడిందండి. సో ఇది వచ్చేసి ఒక 500 మీటర్ల ప్యానెల్ ఉంటుందండి. ఒకటే ప్యానెల్ ఇది. ఇది వచ్చేసి సాగర మధం అనమాట. ఒకవైపు రాక్షసులు, ఒకవైపు దేవతామూర్తులు ఈ యొక్క తాబేల మీద వాళ్ళు సముద్ర మదనం చేస్తున్న సన్నివేశం అండి. నెక్స్ట్. అలాగే అదే దేవాలయంలో ఇది వచ్చేసి రావణాసుడి యొక్క మూర్తి అండి. సో 10 తలలు మనం ఏంటంటే సైడ్కి చూపిస్తాం తలలు. సో ఆ కంపోజిషన్ అనేది కరెక్ట్ కాదనమాట. సో కంపోజిషన్ అనేది ఇలాగనమాట, 3, 3, 3, 1. సో ఆ విధంగా 10 తల యొక్క ఇది వచ్చేసి కైలాస పర్వతాన్ని ఎదుగుతున్న రావణాసుడు అండి. అదేవిధంగా వివిధ రకాలైన రాళ్లతోటి ఒకే ముఖాన్ని చెక్కడం కూడా మనం కాంబోడియాలో గమనించండి. ఇవి చాలా అద్భుతమైన శిల్పాలు అక్కడ. సో దీన్ని ఇన్స్పైర్గా తీసుకొని మనకి తిరువళ్ళూరు విగ్రహం చేశారండి కన్యాకుమారిలో. వివిధ రాళ్లతో ఒకే శిల్పం. ఇది వచ్చేసి థాయిలాండ్లోని టెంపుల్ ట్రూత్ ఆఫ్ పటాయా అండి. ఇది పటాయాలో ఉంది. సో ఇది ఒక మ్యూజియం. కాకపోతే ఏంటంటే హిందూ ఆర్కిటెక్చర్ బేస్ చేసుకుని ఇది చెక్కలో చెక్కబడిందండి. దగ్గర 400 సంవత్సరాలు ఇది అయ్యింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో అదేవిధంగా ఇది నేపాల్లో వచ్చేసి ముక్తినాథ ఆలయం అండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇది కూడా నేపాల్లోని ముక్తినాథ ఆలయం అండి. ఇది వచ్చేసి 108 వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రాలు వన్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ అనమాట. సో ఇది నేపాల్లో చిత్రీకరించాం. నెక్స్ట్ సార్. సో ఇది వచ్చేసి నా వర్క్స్ అండి. సో ఇక్కడ నేను దగ్గర సుమారు 200 దేవాలయాల పైచీలకు మేము వర్క్ చేసామండి. సో ఇక్కడ దగ్గరలో చూపించడానికి ఏమన్నా చూసుకుంటే దాంట్లో నేను ఒక ఈ సహస్రాబ్ది దాంట్లో ఒక 23 ఆలయాలు దివ్యక్షేత్రాలు 23 నిర్మించాం. అదేవిధంగా ఎంట్రన్స్ గేట్స్, తర్వాత కొన్ని డిజైన్ వర్క్స్ ఇవన్నీ చేసామండి. సో దానికి సంబంధించిన ఒక బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ తీయడానికి నాకు అక్కడ అవకాశం జరిగింది. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఇది వచ్చేసి రీసెంట్గా నిర్మితమైన స్వర్ణగిరి ఆలయం అండి. సో దీంట్లో దగ్గరగా ఫౌండేషన్ నుంచి పూర్తయ్యేదాకా నేను నా యొక్క పర్యవేక్షణలో జరిగిందండి ఆలయం మొత్తం. సో దీంట్లో నేను 70% ఆఫ్ ద వర్క్ నేను నా టీంకి తెచ్చాను. సో ఆ కన్స్ట్రక్షన్లో భాగంగా నా చిత్రీకరణలో ఇది భాగాలండి ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ సార్. సో ఇవన్నీ ఆ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ అండి టెంపుల్ నుంచి. ఇది మండపం అండి, లోపల మండపం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ మధ్యలో వచ్చిన హోస్ట్కి థ్యాంక్ యూ ఫర్ లీడింగ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మళ్ళీ ఒక టాపిక్ మిస్ అయింది బేసికల్గా, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ కాలంలో మనం గుడికి వెళ్తాం అన్నది తక్కువైనప్పుడు 200 గుడులు ఈయన కట్టగలిగిందంటే అది చిన్న విషయం కాదు. గుడి కట్టే వాళ్ళని స్థపతి అంటారు కదా, తెలుగు వాళ్ళు కాబట్టి తెలుగు బ్యాడ్ ఉంటుందండి, క్షమించాలి. అయితే ఈయన కట్టడాల్లో ఈయనకున్న నాలెడ్జ్కి మన శ్రీ 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 చిన్నజయార స్వామి ఈయనకి ఇచ్చింది ఒక బిరుదిచ్చారు, స్థాపత్య కళా రత్న. ఈ కాలంలో బిరుదులు రావడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం మనకు తెలుసు. సో ఒక బిరుదు అందుకుని అది కూడా ఒక చిన్నజయార స్వామి అంత పెద్దవాళ్ళు ముందు. సో ఆయన ఒట్టిగా వదిలేయడం కన్నా వై నాట్ బి గివ్ స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ప్రశాంత్ అన్ని లైట్స్ బాక్స్ పోయినా నువ్వు ఇక్కడే ఒక్క నిమిషం. సార్
మీ అదృష్టమేమో కానీ ప్రతి ఫోటోల్లో కొన్ని ఫోటోల్లో ఆ క్లౌడ్స్ డ్రామా ఉంది సార్ నిజంగా. దట్స్ రియల్ యువర్ సో లక్కీ ద టైమ్ యువర్ దేర్ అనుకోవాలి, అవి మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నారు కానీ ఆ టైమింగ్ అదంతా అది బట్ చాలా బాగా వెళ్ళిపోయింది సార్. మీ లైక్ ద గ్రీన్స్ అండ్ క్లౌడ్స్ కాంబినేషన్. మీ మాటల్లో ఒక మంచి సిరీస్ పదం ఒకటి బాగా మాట్లాడారు సార్. యాక్చువల్గా శిల్ప కథా చిత్రాలు అని, ప్రేమ కథా చిత్రం కాదు జాన్, ఓకే? శిల్ప కథా చిత్రాలు లైక్ బాగుంది సార్. యాక్చువల్లీ యూ షుడ్ డూ సంథింగ్ ఆన్ ఇట్. ఆ సిరీస్ ఆఫ్ ఇది మీద అది బాగా క్యాచింగ్ అనే పదం వాడాల్సి వస్తుంది కర్మకాలి, కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉంది సార్ ఆ పదం మాత్రం. సీరియస్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ప్లెజర్ టు వీళ్ళందరినీ పిలిచినందుకు. అండ్ 1 సెకండ్ సార్, సార్ హ్యాస్ ఎ క్వశ్చన్ సార్. గట్టిగా అడుగుతారా మనకి అడిగండి సార్. సార్ మీరు ఫెనామినల్ వర్క్. ఇది మీరు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, ఐఎమ్ ఆల్సో ఫోటోగ్రఫర్, ఐ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ ఆల్ అక్రాస్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, ఫోటోగ్రాఫ్డ్ ఆల్ అక్రాస్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా. మీరు ఇప్పుడు ఇండియన్ టెంపుల్ స్టైల్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్స్ చెప్పారు కదా నగర 2 వేస్గా, ద సేమ్ ఈజ్ రెప్లికేటెడ్ అక్రాస్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా. సో మన కల్చర్, ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, రైట్? మన కల్చర్ వాజ్ సో వైడ్ స్ప్రెడ్. Today people are asking us for proof, right? What is Bharata? What is India? It was spread across. It is very difficult to visualize. You should do a session on that. Comparing the temple architecture style in India as compared to the rest of Southeast Asia and West Asia also, which has to a large extent disappeared. Southeast Asia, even though Indonesia is a Muslim country, they are protecting what used to be their culture before they turned to Islam. So, no offense to any religion, please don't misunderstand this as a religious thing, but understand the culture of our country across the vast expanse of our continent. That I think you should do a session, sir, please. So, it's a suggestion. I will answer this for you, sir, on this behalf if you accept. In presentation, my culture, unfortunately. సో ఏం తీసుకున్న టాపిక్స్ తీసుకుంటే 20 minutes ఇస్ ద టైం లైన్ వి ఫిక్స్. నేను 35 తీసుకున్నాను, కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నాను, పంచుకున్నాను ఆయన దానికి తినేసి. సో థింగ్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ టు పుట్ ఇన్ 20 minutes టైం ఫ్రేమ్, రైట్? సో నేనే దగ్గరుండి ఆ పాపం చేస్తున్నాను. సో ఐ విల్ టేక్ ద బ్లేమ్. అండ్ మోర్ దాన్ దాట్, నేను ఫారెన్ పిక్చర్స్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశానంటే, యాజ్ యూ సెడ్, వేరే వాళ్ళ ప్రిఫరెన్సెస్ మన కల్చర్ని ఎలాగే బయటికి తీసుకెళ్ళారని దట్ వాస్ ద మెయిన్ మోటో వేర్ హీ సెలెక్టెడ్ దోస్ పిక్చర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇండియన్ పిక్చర్ అండ్ ఇండియన్ టెంపుల్ పిక్చర్స్. No, I think that it's a required session because Myanmar is covered with Nagara sites completely. So obviously it deserves a session, sir. Thank you. Sir, actually, బాస్ భయ్య నువ్వు ఫీల్ అవ్వకుండా సార్ అడిగింది సజెషన్ సపరేట్ సెషన్ అన్నాడు. నువ్వు ఫీల్ అవ్వకు. బై ద వే 35 నిమిషాలు కదా ఇంకా ఎక్కువ తీసుకున్నావు. నేను ఆన్లైన్లో చూస్తానే ఉన్నా, లేట్గా వచ్చిన హోస్తాను అన్నావు కదా, గుర్తెట్టుకుంటాను. అంటావు సరే, మళ్ళీ అది కూడా కౌంట్ చేసుకుంటే ఇంకెక్కువ అవుతుంది. అంతే, డెఫినెట్గా డౌట్ లేదు. మాకేదో మైక్ మా చేతిలో ఉంది, మా పైతే మేము ఏదైనా యాడ్ చేస్తాం. సో సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం సార్, ఇక్కడ ప్లీజ్ సార్. బాక్స్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఆపర్చునిటీ. And very thankful to my wife Vijaya Andi for sacrificing his time. So the rest of the guests who spoke today, please ఒకసారి ఇక్కడికి రండి. నేను కూడా ఉంటాను కదా, ఈజీగా దొరికే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎవడొద్దంటాడు. ఇంకొక అతను అదేంటి. Okay. So guys, I thank once again to Rangasthalam Community Hyderabad and as well as Wildlife Telangana, Wild Telangana Instagram lo, correct? So thank you so much guys, and I need a round of applause for these people for the things what they shared, the motivation they have given to us. Definitely
డెఫినెట్గా నాకు తెలిసి వీళ్ళ పర్స్పెక్టివ్స్లో అంటే సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ విల్ మైట్ స్టార్ట్ ఫర్ అస్. ఇట్ మైట్ బి ఆర్కిటెక్చర్, ఇట్ మైట్ బి మ్యాక్రో, ఇట్ మైట్ బి వైల్డ్ లైఫ్, ఇట్ మైట్ బి స్ట్రీట్, ఎనీథింగ్, నేచర్, ఆస్ట్రో, యూ నేమ్ ఇట్. ఎక్కడో చోట ఒక చిన్న పాయింట్ ట్రిగర్ అవ్వాలి. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ బోత్ ఆల్సో ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ది స్టేజ్. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఎంత సెలబ్రేటెడ్ క్లాసికల్ డాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ కమ్ అండ్ ప్లీజ్. ఇట్స్ ఓకే, ప్లీజ్. ఐన్సర్స్ ప్లీజ్. Please guys, we're glad you guys are here. Please. Please guys. పాపం సార్ అడిగిన క్వశ్చన్ సజెషన్ చాలా బాగుంది యాక్చువల్గా. సార్ మీరు ఇలాంటిది అడుగుతారని ముందే చెప్తే వీడియో కెమెరా అటు తిప్పుతాం సార్, అది కూడా రికార్డ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది వైరాలిటీకి. లేదు సార్, మళ్ళీ రికార్డ్ చేద్దాం, అది మధ్యలో పెట్టేద్దాం. Thank you guys. Please have a seat. So we'll go for the networking session. అంతే కదా ఇంకా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్, వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. సో ఇంకొకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో మా ఇస్మాల్ భాయ్ చెప్పేటట్టు షేమ్లెస్ కుచింగ్, ప్లీజ్ డూ ఫాలో వై తెలంగాణ, రంగస్థలం అండ్ కమ్యూనిటీ హైదరాబాద్. You'll find more updates so that we can gather around, we can share stories, we can listen to others, we can learn a lot. Thank you once again. Pradeep ఇప్పుడు మీకు Q&A తీసుకుంటాడు. మరి Q&A ఉందని ఏదో చెప్పాడు ఎవరో నాతో ఇప్పుడే. సాయి నీది Q&A నీదే. Do any of you have any questions to guest? అది ఇప్పుడు నెట్వర్కింగ్ జరిగితే అప్పుడు యూ కెన్ ఆస్క్, యూ కెన్ గో. ఇఫ్ ఎనీబడి నీడ్స్ టు లీవ్ ఎనీ, ఇట్స్ ఓకే కంప్లీట్లీ, బట్ వీ కెన్ స్టే ఫర్ అదర్ ఫ్యూ మినిట్స్. యూ కెన్ నెట్వర్క్, యూ కెన్ టాక్ టు ద గెస్ట్, యూ కెన్ టాక్ టు ద అదర్ ఫెలో ఫోటోగ్రఫర్స్. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. Sai, I know you personally, so I have been seeing you. మాలాగే పొడుగు వరకు సాఫ్ట్వేర్ చేసిన వాడి ముందు దాని నుంచి మీన్స్ ఏ గట్స్ లైక్ వాట్ వాస్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఆర్ what is the motive to leave that behind and take the risk of getting into complete wildlife section, the tours and travel kind of thing? First thing sorry Nandi, నాకు అలవాటు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడు. సో బేసిక్గా the reason I never wanted to start a touring company because there are many in the market. And what I realized in the last few years, now that the camera is off, I can tell, people run behind one cat when they go into wilderness. నువ్వు ఇక్కడ ర్యాట్ రేస్లో పరిగెడుతూ అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో ర్యాట్ రేస్ పరిగెట్టడానికి అడవి లేదు. అడవి ఉన్నది మనకి ప్రశాంతత ఇవ్వడానికి. ఎనీ గ్రేట్ థింకర్, may it be Henry David Thoreau or may it be Valmiki, attained their knowledge only when they are closer to nature. One was surrounded by termite hills, the other was surrounded by redwood trees. And the difference stuff. Everyone is close to nature. So what I realized, I know it would be tough, but na namakam entante I am taking, so I run a company called Wildlife Whisperers, which takes corporate into the jungle and teaches corporate lessons from nature. May it be leadership from animals, may it be design thinking from trees, from termite hills. So nature ni base ga తీసుకొని we start training corporates. నా నమ్మకం అంతా ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న, ఒక ఎలిఫెంట్ నుంచి మనం నేర్చుకున్నామంటే లీడర్షిప్. దిస్ లీడర్షిప్ ఈజ్ డేటెడ్ బ్యాక్ 55 million years when actually elephant is there. So it is a foolproof model of how these animals operate and how they have been operating even before humans have come onto this planet. So na namakam anta nature has it. I want to take people there. Oka FOMO, are ఇవాళ నేను 3 టైగర్లు చూసాను, రేపు 2 చూస్తాను కాకుండా అసలు నేచర్కి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అన్న నేను ఫేస్ చేసిన ఎవల్యూషన్ని ఐ వాంటెడ్ టు షో టు ద వరల్డ్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ టూరింగ్ కంపెనీ, ఇట్ ఈస్ అ లెర్నింగ్ కంపెనీ ఫ్రమ్ నేచర్. సాయి లైవ్ ఆన్లోనే ఉందా? రీల్ చేసి పంపుతాను, చెక్ వాయిస్ పంపించేసి ఎవరు ప్లాన్ చేశారండి ఇది?
Hello guys, so we'll go for networking, right? So those who can stay around, please talk to each other, learn something more. Thank you once again. Thank you all. Thank you, Pradeep. Thank you, John. Thank you, Nikki. Thank you. Thank you, Hari. Thank you, Manoj. Thank you, Karan. Thank you. Swarup, thank you. Thank you, Sai. Guys, let's do one thing here. ఒకసారి నెట్వర్కింగ్ అయితే మళ్ళీ ఇక్కడికి రారు. Let's do it. Take it quickly. Group picture తీసుకున్నాం. Then we'll start any networking. Okay? Please come. Actually, I have a timeline. ప్రతిసారి గ్రూప్ పిక్చర్ ఉన్నప్పుడు 10 minutes కానీ ఇక్కడ గ్యాదర్ అవ్వదు. I want to break that record. 1 minute లో అసెంబ్లీ అవుతాం. ప్లీజ్ 1 minute నా కోసం ప్లీజ్ 1 minute. లెట్స్ అసెంబ్లీ. ఎవరో పట్టించుకోండి. రే బాబు ప్రదీప్ ఇంతకన్నా ప్రదీప్ గ్రూప్ ఫోటో guys please come ప్రశాంత్ కింద కార్ పార్క్ చేస్తే వ్యాలెట్ పార్కింగ్ ఇచ్చారు కదా అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈ కౌంటర్లో ఉన్నాయి, కింద కౌంటర్లో లేదు. ఓకే, వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకుని మళ్ళీ పైకి రావాల్సి వస్తుంది. కమ్ గైస్, గ్రూప్ పిక్చర్ ప్లీజ్. Hello guys. Please. Balance होगा फिर संबंधी.
Bro.